a farming that is more regenerative, that restores soil health, for all those benefits that come with soil. So I'll begin a presentation and you'll get to understand what I'm talking about. Habari zenu, naitwa Juliet Ngare. Juliet Ngare is a company inajiita Toolkit Ice Cream and Innovation Hub. Tuko based pale Southern Bypass. At Toolkit tunafanya nini? We have 5 pillars that we do at Toolkit. Number 1, our focus is the farmer and the youth. So we have some courses that we have for the youth. These are the youth. Watoto wana the youth that we have, they are very passionate in something. Kuna mtu anaweza kuwa anataka kufanya welding, ndio kusogelea. So we have those courses that goes for 3 months. We have solar installation of renewable energy that goes also for 3 months. We have literacy on the marketing. Sisi wale tuko nao wanapenda vitu za online, sio? That is what we are calling it, digital literacy and marketing. Then we have agri-skills. Agri-skills, we are focusing on organic farming. It's a whole value chain. We have organic agriculture value chain. Whom do we focus? The graduates. A graduate has done a certificate course, has done a diploma course, has done agriculture course, and is agriculture related. Anakuja pale Toolkit for internship, advanced internship, anapata ile hands-on. Anafundishwa ile hands-on, pia he or she market herself. Akiwa pale Toolkit kama company, akiwa anapata different people. Do not disturb. From there, from internship to employment. Also at agri-skill, we also look at the farmer. Siniende ile side. Sasa hapa nani nachukua, sinachukua mwenye anaongea. You have all the freedom to record that event. Do you need this? No. Hii ndio ina book. And what are our area of training on the farmers? We have the understanding the principles. Let me cut you short because this was just an so there's nothing next one. So let's want to start straight. So I'll give you more information about Toolkit. This is our card. Thank you. So we have this is my colleague from Quebec. He's forgetting her name. Welcome. Yes, my name is Dr. Lawa Ngoi. Mimi ni daktari wa mifugo kutoka Bypass Animal Health. Sisi ndio tunauzianga hizo mashine zote tutapata wakati wa kuongea. Thank you. We have Priscilla. Please introduce yourself. Hello, good morning. Habari yako mkia? Kuja leo. Na naitwa Priscilla, nimetoka kwa kampuni ya Rare, nafanya soil testing. And I'm looking forward to the training. And I can't wait for us to have a very interactive session. Now, I hope you're ready. Kila mtu ana kalamu na kitabu. Sawa sawa. Thank you. Mary. Habari zenu. Mimi naitwa Mwendo. Mimi ni mwalimu wa wanabiashara, wakulima kutoka Equity. Nafanyia Equity ya Kikuyu wakati nilipata Wankige. Anyway, in Equity mimi ni mfanyakazi. Na mimi ni mwalimu wa wanabiashara pia wakulima. So najua tutaongea mengi. We'll be able to interact throughout the session. Asante. Any other trainer I'm forgetting? You have another trainer? Right, so the Let's Welcome Hall
will be having the first session. Paul is from Self-Evolution and said he will introduce himself. I met Paul when we were doing a program on soil advocacy with the program trainer called ICAO. And Paul is a from organic farmer, large-scale organic farmer, and is now training on regenerative farming. Can you welcome him back? So, asanteni sana. Na ningeomba please you can allow me to just present in English because sometimes this language development, especially when it comes to some of these principles, you don't really know them in Swahili or whether they are being developed. So I hope it will be okay. So I'm a regenerative farmer. I come from Tanzania. And in Tanzania, basically, unlike around here, we have soils that are severely degraded because of synthetic inputs, fertilizers, and a lot of chemicals. So over the years, we've been noticing that we require more and more input to produce produce that is really declining. So production is getting poorer while cost of doing farming. Getting soil back to what it's supposed to do, what it's supposed to be, giving back soil its function. So, that's some of the principles. We will have a look at what benefits around regeneration. Yeah, basically challenge the notion that we cannot go without input and see also what the implications are. So to answer some of these questions, we need to really have a look at soil and understand what a healthy soil is. What does a healthy soil mean? For soils, just to say, if I was to ask you, how would you define soil? Yeah. So the basic notion or understanding for soil, what we normally put emphasis on is the chemistry. First, we are looking at the mineral component of soil, and basically ignoring the biology. With regenerative agriculture, focus is more on the biology. So we get to understand that there are beneficial microorganisms do exist in the soil. If I was to pick soil from a forest and soil in agricultural land, if I was to look at them, what would the difference be? Yeah? So I'm going to introduce you to something called the soil food web. And maybe soil food web. Soil food web. I have put a chart here, probably will not be visible from where you're seated, but if you have a smartphone, maybe you can Google and check out the image. You will find such an image that is representative of the soil food web, so that I can take you through what the soil food web is. And from there we can start appreciating how the soil food web influences soil health, and then now how that determines how soil functions.
So if you're seeing the image, I don't know if you, for those who can see the image, basically, we have 5 trophic levels of what comprises the soil. So at the first level, we have the plants. We have the biomass that grows above ground, green parts that you can see. We have plant roots. And with that also, within the first trophic level, you have organic matter, which comprises crop residue. So when your plants shed their leaves, when they come to the end of their life cycle, die. So basically that comprises organic matter. You have the plant parasites. So when your plant I cannot put you on camera. Uko na koloni? Unanukia vizuri. Sasa alikuchanjia mafuta. Tunakaa kijana. Shida ni nini? Umekunywa tu chinja wata tu nini? Pole, tapona. Mama yao alibeba keki. Oh, sorry. Where is your car? On the third trophic level, we have the shredders, predators, and graders. So we have what we call microarthropods. We have nematodes that are bacterial feeders, fungal feeders, and we have protozoa, which are amoebae, flagellates, and ciliates. All those are microorganisms that live in the soil. They are not visible to the eye. So to have a look at them, you need to use a microscope. So and so on and so forth. So basically, what Nitachukua, nitaenda organism nitachukua, si kitabu ndio iko hizo. Unasema laptop, Excel. Sawa. Tujaribu wewe unaenda iko live, so unaenda uishike tu, haina chaji. Kama kaseta hapa kuna bredi hapa. Ama hapo ni kwa farmers. Na pale nachukua. Tena kuonyesha. Tena ndio. Sawa. Ama let's story. Utafanya tenda round. Hata uangalie sasa, hata ama uanzie huko nyuma.
nitaenda na yeye peke yako, utafanya nini? Nakujanga na hizi kapera. Anaendanga nazo, so jitayarishe. Nitaanzia huko nyuma ndio tu umemaliza wote. One is praying, another one is praying. The same thing occurs under the soil. Each one of them is Look close to the trainer because we want to capture the sound. so when we say a nematode, comes so much concentrated, more than what the amoeba of the nematode requires for maintenance. So what does it do with the excess? It will have to release the excess back into the soil, and now that becomes available for the plants to do what? Utilize. So basically that is how nutrient function works. The nutrient cycle. So kama mmea inahitaji nitrogen, for instance, the nitrogen concentration, or what we call a carbon to nitrogen ratio in the body of the bacteria, is so much narrower than what the higher trophic levels require. So when they consume them, they have to excrete the excess. Now that becomes available to the plant, and that is how natural ecosystems work as far as recycling nutrients is concerned. These microbes wanatengeneza structure ya mchanga so that the bacteria are putting soil particles together to form aggregates. For shamba zenye ziko so degraded, we find that the structure is lacking. Soils are collapsed, so we have compaction layers. Your roots struggle to grow deep because the structure is damaged. So once your roots cannot go deep, they cannot access some of those minerals that are in the lower profile of the soil. Basically, when you have a compaction layer, now that layer becomes problematic because now we start harboring those microbes that are anaerobic. Those are the ones that cause this. Once you put back the beneficials into the soil and the building structure in the soil, you find that your plant will be able to root deeper. In conventional farming, sometimes we're told that now your plant cannot send roots more than 6 or 8 inches deep into the soil. But this notion has been challenged and has been proven to be wrong, where we see common plants with roots as deep as 6 feet, 7 feet, and going very deep. So that's plant. Kitu ya kwanza, mmea ambayo umetuma mizizi, that will be able to resist because it's accessing water from the really deep level, accessing minerals. So that plant is basically going to be very healthy. And what does a healthy plant do? That is different from what we observe. A plant, when it gets to be healthy, one is able to immune function work. So the grow a plant basically cannot or is incapable of being disrupted by insects and pests and disease. So there is disease suppression and healthy cells. And kama vile mliouliza kwa msitu when a people see plants are under attack, na wadudu kwa msitu that we need to kill them. And yet if kama hawa wadudu walikuwa wanahitaji organisms, about how do we return this function to ourselves?
I'm sure most of us have heard or we know about compost. Wangapi wanafanya composting? Okay. How many of you have had your compost looked at for what is within the compost? Microbial life. Maybe your compost. Yes. Niwekee chini ya Your meza compost is nipeleke working. ili bani niwekee At chini least now nichukue maybe hizo you have a vitu basic huko nyuma. understanding of why your compost is working, or how it should work. But I feel for you to be at the level where you're getting things right, because people use things that are calling compost on soil. It could be stuff that are used on the soil because that compost is not done. Compost needs to be aerobic. So that means that you need to ensure there's adequate levels of oxygen while your compost is breaking down. Just the right amount of moisture as you're doing the compost. And also adequate number of turnings so that you make sure each and every part of your material has gone through the thermophilic end of the compost. That is, if you're doing the thermophilic compost, but there are very many other ways of composting that we focus on that. So from there, I feel that you need to have your compost assessed for microbial life so that we can see whether we have a biocomplete product. Do you have the full range of microbial life that is supposed to be there? Do you have them in the right numbers? Do you have problem causing organisms in your compost? And what may have caused them to be there? And how do you mitigate against such? So compost needs to be assessed, and the way to do that is to check it under a microscope for microbial life. And then again, there is what we call succession levels. So that each plant requires a certain balance of fungal or to bacterial biomass. So how do you determine what the biomass is for your fungal and bacterial ratios? So that you can know that this compost is suitable for this range of crops. Not all crops grow, or not all plants grow in the same kind of environment. So you will find there are plants that will struggle to survive in a forest system because basically the fungal to bacterial ratio is so wide, so much fungal biomass that those plants won't really do well. So what does your plant require? How do you achieve that in terms of how you're doing your compost? So those are some of the things that we help farmers with. You can assess your compost, you can assess your soil, see where your soil is, what plants are you trying to grow, how do we move your soil to that level, and everything is done on farm level. If I'm going to ask you to go shop for anything, well, I don't know, maybe very limited. And the reason why these things need to be done at farm level is because microbes, just like us, adapt to different environments. So you can imagine if I took microbes from here, if I cultured microbes from here, a very cold environment, very many different things, and I took them to Mombasa to do my farming. What are the chances that those microbes are going to survive? Remember, they are living things. Are they going to survive the heat? Are they going to survive the conditions in the soil? So you really need to be culturing compost locally.
Yeah, and that is one thing that needs to get through. You need to do your compost at farm level. If you cannot do your compost yourself, find a neighbor or somebody nearby probably who can sell you. But I cannot bring you compost from Kitale and promise you that it's going to work as well as it does for me. So think local, think of the things that you have around you, think of assessing it. Right now we have services with ICAO that offer assessment for microbial life in compost. So I've given a few of you some flyers. Maybe if you want to register with ICAO, you can just get out your phone and dial star 285 hash. Star 285 hash. And then now you can follow the prompts for registration. You'll be getting advices on some of your farming practices. There are things that you can look up if you want. Yes? Your voice is very low. Oh, I'm very sorry. Nikisonga hapa, how about now? Yeah, so that was star 285 hash in the middle. So maybe the guy with the camera, you may want to move it. Excuse me. You just want to move this a bit. Nisonge hapa katikati. So star 285 hash. So you can register with ICAO. We will be corresponding with molecular nutrition on how we can receive some of those samples for those who want their soil assessed. For those who want assistance with making compost, and basically we can have a deeper look at what soil like this and how we can move ourselves from this degraded dirt that cannot support life to something that will be disease suppressive, that will help your plants cope with pests and disease. So thank you very much. That is the time. I don't know if you will be taking any questions now. 3 questions. Only 3 questions. Yeah, so if anyone has a question. You have talked about the nematodes. You are saying they are related to the soil. Yeah. But some plants are affected by these nematodes. So then they tend to use some pests. Is it that the soil has more or some they have bacteria to affect, especially the spinach? So You find the plants drying. Yeah. So basically, if you have a nematode problem, this is what is happening. Amongst the nematodes, there are many species of nematodes. Yeah. So each one of them performs a given function. There are those that are root feeders; those are the problematic ones. There are those that are bacterial feeders. Those ones will help you with cycling nutrients because once they consume the bacteria, they cannot utilize the excess minerals in bacterial bodies. They have to release those and those become available to your plants. You have fungal feeders and you have nematodes that are predatory. They feed on other nematodes. Now, if you are having a nematode problem, you have excess root feeders in your soil. And to check that, to counter that, you need to be restoring the full trophic levels of, it means your soil is out of balance. It's out of balance, you do not have predatory nematodes in good enough numbers in your soil, so that they'll be able to counter that problem. So it is not a lack of a chemical in your soil, it is a lack of
the full range of life. How do I fix them? You need to be culturing microbial life through composting and doing your compost very well. Yes, you need to do your compost properly. Sometimes if the problem is excessive, we can do a nematode extraction from your material and basically inoculate your soil with an extracted nematode. Yes. What's your take on the government banning the use of animal manure? Something like seed sharing, those who believe that's inorganic. And if I say I am an organic farmer, when I'm practicing organic farming and my neighbor is not practicing, spraying those stuff, and they're coming more away from it, they don't use it. Well, the ban on the use of manure and yes, I've not seen the article. So, or what the bill is proposing. So at this level, I think it will be a lot of speculation. However, manure has been shown, especially when it's not handled properly, to contain a lot of human pathogens. Yeah, and also release a lot of for me would not be to ban the use of manure, but educate farmers on proper handling. If you were to take your manure through a thermophilic process of composting, then all these problems become sorted. As I said, I don't know about the details of the bill, whether it is just raw manure or whether some level of composting is permitted. Maybe we may need to have a look at what the details are. But I think it is not right to demonize manure use. In nature, again, animals, they do defecate in the soil, but the microbial life helps to mitigate against some of these issues that may be problematic. So the problem may be how we handle our manure and not necessarily that we're using it. So on the issue of seed sharing, again, I don't like a lot of politics. It's a big problem, but seed sharing really is something that we need to encourage. We need more biodiversity. We as farmers are the custodians of this biodiversity. Now, if people are going to own rights to seeds that you can only shop, I think we will be killing that. I think we will be damaging nutrition. I think it will really be detrimental. Well, I don't know. I think we just need to find ways of resisting that. So if you're found, if you're Just on that, sorry. yes. You as an organic farmer, the idea that is that what's the completed comes at that way. Because we might just shout. If we don't do anything, it's going to pass. And it's going to settle. So you as the front line, what I know, so that you come down to us and you decide anything. On that front, I would say, speaking for myself, I am more focused on soil health. So regarding seed, there is not much that I've done myself, although I am a member in bodies that are trying to champion, to bring out the farmers' voices. But my organization, we work to restore soil. We don't go so much into other issues to see that stuff. So if your neighbor is spraying chemicals and you have drift, again,
I don't know what the organic standards are, but from a soil health perspective, I would say that already it is a disturbance species because that drift is going to cause damage to the soil. Is there really much you can do about your neighbor? Well, some people seem to suggest that yes, there are laws that protect you, and you can basically sue your neighbor to have them stop those practices. I don't know how successful those may be, or I don't know if that is the route that you want to take. For myself, if there has been a disturbance to the system, say I've had drift from a neighbor, and there are all these chemicals drift into my land, what I would do is I would come back with an inoculant of soil biology, and I will apply that. So constantly applying these inoculants in liquid form. You can do an extraction of suspended microbes in water and apply to your soil. That is what I'll do. The politics of it, I'm not really so much into that. Now imagine that because they have to become an organic farm, always be certified. They look at that before I'm giving a certificate for that. So you see that will trigger my certification. I can't do it. Okay. Yeah, maybe check that out with organic standard providers. Myself, I'm really more into soil and regeneration, soil regeneration. It is. Soil health is a crucial part of organic farming, or any farming for that matter. So I see the relevance for regeneration. It's only that I may not be so informed in what the standards are for organic. Yeah, that's all I'm saying. So Maybe the other thing that you could do is encourage that farmer to become an organic farmer. Taking for trainings, transforming into organic. That flood of years, you must not have received for almost 4 years. So it's not. That's why I'm so keen on knowing the flood of and then you are being very sure of the flood instead of yeah, it's such a mistake. That's why I really want to know this one thing, organic farming. And they certify, we pay through the organic farmers. Because if I took my produce, let's say to carry my next time organic farm, without that certification, I won't even buy. So I need to prove it. We don't hear anything. you're not hearing. There's a discussion between two now. Oh, so sorry. We don't hear anything. Yeah. So about organic certification, maybe you, I don't know if there will be other speakers that are more into that. Yeah, so maybe you may need to take that up with them. So if there is any other question on soil health, soil restoration. Okay. So thank you very much. That has been my time. So, good morning once again. Good morning. Kuendeleza mahali nilibakisha, nilikuwa nasema what we do. Sindio? Akina penye na shout. Now which language do I speak? Anything that is Sindio? But I do to communicate. Sindio? Sasa Kikuyu.
Nitaongea ile lugha mkulima anaelewa. Hiyo ndio muhimu. Naweza ongeza kidogo kuhusu certification. So I'm not a certifier. I'll give you the contact person of the company, of the organization that does organic certification. It is called Kenya Organic Agriculture Network. It's bracket OAN. Kenya Organic Agriculture Network. Nitampatia contact. Before I leave, nitampatia contact the certifying body of organic in Kenya. Sawa sawa. Hata ukienda kwa website utapata contact zao, wataweza kuwasaidia in terms of standard and certification. Sawa sawa. Yes. But I'll give you the contact of Mr. Samuel Ndongo. Ensure before tutoke hapa umepata hiyo namba. Hiyo iko salama. Majina sijabadilisha. Mimi naitwa Juliet Kidale, Toolkit High Speed and Innovation Hub. Ndio kampuni nafanyia. Tuko pale Southern Bypass. Southern Bypass ile ya kuelekea Kikuyu Karen. Na kwa wale tulikuwa tukianza na wao safari, nilikuwa nishaanza kueleza sisi na kina nani, tukafika kwa AgriSkill. Si hapo ndo tulikuwa tumefika. Na nikasema katika AgriSkill tuko na aina ya watu wawili ambao tunashughulikia. The youth. Youth ni mwenye kijana yako, msichana wako amemaliza ama angetaka kupata skill ya agriculture. Sisi tunasaidia hivyo. Anakuja pale tunafundisha in form of attachment, in form of internship, ama anakuja anasoma hiyo course. Kama ni mtu wa kama ni mtu wa class 8 nataki kuendeleza, mimi nataka kujua kulisha buzi, nataka kwenda masomo, Toolkit tuko pale kusaidia hiyo maneno. Tuko salama hadi hapo. How do we help the farmer? The farmer nimesikia maswali mingi, organic standard, sijui microbial, nematode. Sasa hizo ndio mafunzo tunapatia wakulima. Tuko na 6 areas ambazo tunaangalia na tuna focus na organic farming. Organic farming, kama unataka kwenda organic farming way, lazima ukuwe unajua the principles, the pillars and the practices. Ni kama sasa unataka kujua kama kiatu inakutoshea, si ndio? Unaanza na nini, kwenda kwa duka, inakupendeza, alafu unafanya nini? Unachukua unaenda si unapima. Hiyo ndio barabara ya organic farming. Pillar, sheria, principle, nini itakusaidia ukwe that organic farmer. Practice ni kufanya. So mimi nakata cross. So katika, if you want to go the organic way on a principle, lazima ufuate 4 areas. Number one, environmental friendly. Environmental friendly inamaanisha nini? Uko na kashamba kako, saizi naangalia mkulima yeyote, you have a quarter of an acre, you want to go organic way. Who is your neighbor? Anafanya nini? If it is conventional jua tukwangi environmental friendly. Tunatumianga nini? Hata tuseme tu kweli. Tuko hapa wengine wa contradiction. Si ndio? Tunaanza na nini? Tutegia na K. Agrovet, whether K. NPK. Herbicide kwanza kuua weeds. Si ndio? Kuna pesticides, kuna fertilizer, si ndio? Na sasa wewe unataka kwenda organic way. So as an organic farmer, lazima na conventional, you are supposed to be 30 meters away from the conventional farmer. Na unafanya nini? Unaweka buffer zone. You do a buffer zone. Buffer zone hilo unapanda kitu kama hii. Unaona, you create a fence. We call it a hedge-grown fence. Una create fence kama hiyo, ile hata sasa anapiga hiyo herbicide. Hii inafanya nini? Ni kama controller. So you are becoming environmental friendly in a way that hiyo chemical haitaruka wapi? Kwako. Kimeeleweka hicho? Number 2, economic viable. Economic viable inamaanisha nini? Organic farming tunasemanga you use what you have. Right? So as a farmer, do you have an animal? Mali utatoa hiyo manure. Si ndio?
unapanda maharagwe, uko na miti, sababu hiyo ndio utaanza kuchukua hizo residues za kutengeneza nini, compost. Hautaenda kutafuta, lazima ukuwe na mimea ambayo ukitengeneza ile compost, the first fertilizer that you plant with, you start with nitrogen, phosphorus and potassium. Nitrogen tunatoanga wapi? Unanunua. Kwa nini unanunua na uko na ng'ombe, uko na sungura? So lazima ukuwe environmental. Sorry? Yes. And that way nilianza na kusema lazima ukuwe na mfugo. Kiswahili inaweza nichanganya kana magori yake kwa hiyo. Nitrogen, ng'ombe, kuku, sungura. Sawa? Nitrogen, maharagwe. Nitrogen, garden peas, miji. All those ones, you get nitrogen. Ukuwe nazo. Phosphorus. Sisi tunatumia kuni, tuseme tu kweli. Hatuko digital vile. Tuko na miti, tunakata kuni. Hiyo ndio tunapata ash. Ash iko na phosphorus na iko na potassium. Ukitaka kubackup na calcium, kuku, mayai, wacha kutupa. Weka vizuri, si ndio? Shells. Am I becoming environmental friendly? Kuna kitu nimenunua? Ulinunua kidogo kwa sababu kama huna ng'ombe inabidi ununue. Kama huna kuku inabidi ununue. Lakini aweze kutaga akuwe na vifaranga ndio uongeze calcium. Right? So that is how you become environmental friendly. The second principle. The third one is culture. Culture. Labda hizo vitu zote kuna mtu baby kikanisa ama mahali anatoka kuku hakubaliki, lakini sio western kwa Waluhya. Kuna religion Muslim na nini nguruwe ni enemy. That is culture. It can be based in religion and who is the leader. It's right here. Avocado, gani ingine, coffee, gani ingine, macadamia, gani ingine. Simesikia kuna watu wa Makoyo hapa. Hizo ndizo kampuni tuko nazo, hatuna za banana. Even you have your own company. Si mko na CD za kutengeneza mandizi. Si mtengenezanga jam. Hiyo takataka mnapelekaga wapi wale wako kwa hiyo value chain? Value imani gote. Sivyo? So that is the industrial compost. You can work with the industries, you make manure from those waste coming from industry. We get it? That is item number. Nilikuwa nimesema tuko na aina ngapi? Naomba nisaidie na ya 5. Sijui ni wakulima. Ni gani sijasema? Every answer is valid. Yes. Hiyo iko kwa boma. Human waste. Good. Kinyesi. Human compost. But now that one, how does he correct it? Anyway, for human compost is something on research. They are calling it green organic system. So what they are doing, it's being funded by, I can't remember whether it's a German or an Indian, because I worked with it where I was working before. They have made a structure. It was being done in an institution. So a structure whereby while ukienda choo, badala ya kuflash na maji, una flash na sawdust. Ile sawdust ina reduce that smell. Sawdust, yes. Mura.
Then there is a pipe. Instead of it going to the septic tank, there's a pipe connected in a tank. So ukiflash inaingia kwa ile tank, then inapelekwa kwa composting site. So hapo ikiletwa, kulikuwa na tank mbili. Ukienda choo kuna pipe ya mkojo na kuna pipe ya kinyesi. So hakuna mali zinapatana. Ujue pupu na mkojo zikishikana ndio inatoanga ile harufu mbaya. So zinaenda kando kando. So hiyo mkojo tukiokota, tulikuwa tunaiweka mahali for 5 days ina ferment. Na ile kinyesi tunatengeneza compost, which ilikuwa inaenda the normal 63 days. We normally turn compost after every 21 days. Then tukakuwa na a natural greenhouse for planting. So tulikuwa tunapanda nyanya. But I've said it was for experimental. Alafu now the consumer, hatusemi mahali imetoka. Wewe unakuta na, by the way, out of physical experience, we have very good compost, we have very good pesticide. Tunasikianga sijui Arborite, Deathbrite, zako kwa tomato. Aphids, mimi nilikula. I'm talking out of experience. Hata zile ndoma za mkuzi na flaga. Sasa mimi nakwambia the value chain. When you ulikuwa unauliza how we go up, me I'm talking of something of experience. But now the question is, in terms of culture, it is very expensive. Unasikia it was being funded, but it is realistic. Lakini tukisema ukweli, watu wa Nairobi, mnajua sauce kwenye mboga mnatoa. Masomo yangu imefika hapa. Nambari yangu ni 0731. Sorry? Iko kwa bomba. 0731 802 07 kidato emoe 80285. Name? That is Airtel. Safaricom 07236444362. 07236444362. Maretwa Juliet Murugi Gari. Juliet Murugi Gari. Turukiti Skill and Innovation Hub. Tool Kit Innovation. Just like toolkit. Yes. Where are we? Nimesema tuko Kikuyu, Karen, Southern Bypass. Hiyo masomo yote tuko nayo. Unaweza kuwa na ile uko na nia kutaka kujua jinsi ya kufanya renewable energy. It is one day. Ungetaka kujua hizo practices ambazo nimesema zote. That is a 5 days. Na sana sana tunasemanga kujeni kama kikundi, sababu agriculture ni practical. Si ndio? Sasa ukija peke yako alafu nikwambie tutengeneze compost. Na kuja zimefika, tutasaidiana kweli. So mkija kama kikundi, mkijipanga kama kikundi, mnaweza kuja kwa masomo, mnaweza kuja siku moja mkuje muone what you are doing. And in that shelf, the blue crate you can see there, those are organic produce, not made from human waste. Sawa sawa, they are not made from human waste. Nione kado. Anyway, for the day visit for adults is 500 per head, and we take you through. If you come at 8, you leave at 3. Hiyo academic tour sio unakuja tu, nitakupeleka brief. Ni ile tu unafanywa training but in brief. Si ndio? Lakini sasa hii ingine ya kuja for 5 days per day, our fee is pocket friendly. $2,000 per head. But mkija kikundi more than 15, you are 15 and above,
we can slightly negotiate. Yes, mimi tunafundisha masomo ya wakulima, lazima hiyo ujumbe ifike kwa kila mtu, and we should not make you bias because of the cost. Na kama utaki kukuja, we also come. Tunajileta in form of consultancy services. Kama mko Makoyo Organic Farmers na mnataka kufundishwa, piga simu, tupange, tushuke. Sawa sawa. Sasa hiyo tutakuja tu, inalingana, project is determined by many factors, duration and logistics. No, hii ni ya day. Hiyo intern for that one, for 3 months, in a month we charge 6,000. Yes. Certification? But I said I'll give you the number. So, ninaomba munipigia kama kufika moja tu. Karibu hivi. Thank you. Thank you. Habari ya asubuhi. Nzuri. Irving Murithi, tunafanya kazi na Juliet. Mimi niko kwa side ya nursery. Can you hear me? Mnanisikia sasa? Nishauti hivyo. Ni sawa, nimesema Irving Murithi, tunafanya kazi na Juliet. Toolkit Skills and Innovation Hub. Kazi yetu ni kuimpact youth na njia mingi. I hope hiyo alikuwa amewaambia. Sasa mimi niko kwa side ya agriculture on functional foods. We have the herbs, the vegetables, the fruits and all that. For the herbs, tuko na some herbs hapa zenye zinasaidia. Tuko na different types of herbs na trees zenye ni medicinal, ziko na added medicinal value. Tuko na, mkipita pale, I'll just show you by samples. Ukiangalia hapa, we have different types of herbs. Tuko na the peppermint. Peppermint inatumika sana sana na watu wenye wako na respiratory problems. Ni mint. Najua wengi mnainunuanga ikiwa powder, but us we grow it. This is peppermint. Inakusaidia kama uko na shida ya chest, throat, ina solve hiyo shida. We have the lemon balm. Lemon balm, mtu ako na shida ya arthritis, anione kando ni mtibu, apone. Tuko na lemon balm, arthritis, for arthritis. Yeah, apone. Apone completely. B-U-M. This is lemon balm. 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 B-A-L-M. Unaona menza yenye mnanunuanga ikiwa balm? Inatoka hapa. Sweet za tropical zinatoka hapa na Colgate. We have lemongrass. Lemongrass. Pia ni herb. Hii ni herb pia. Lemongrass. Inatibu shida, mtu ako asthmatic akizoea kutumia hii, mtu ako na shida ya joints akizoea kutumia hii, unapona. It's something naongea juu nimeitumia for a very long time. This one. Kwa kutumia, unaweza tumia kwa chai, kwa maji. Unaweka, when you boil water, maji ichemuke at 100 degrees. Uchukue hizi some leaves, uweke alafu ufunike na hiyo vapor isitoke. Unaweza zichanganya, you can mix the 3 of them. Haya, we have chives. Hii si kitunguu, najua inakaa kitunguu lakini si kitunguu. Si kitunguu. Chives. C-H-I-V-E-S. Chives. 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 It reduces the diabetic problems. Yes. You can get this is not all. We have garlic, chives and chives. This is the chives itself. Yes.
You use the leaves. Ukipika chakula ikiwa 3 minutes to kutoa kwa jiko, unakatakatia juu. Upiki kama kitunguu ya kawaida ndio usipoteze the nutrients. Inasaidia. The benefits. Nimesema mtu ako diabetic na mtu ako na shida ya tumbo, stomach issues na appetite, unapata digestion inasumbua. We have rosemary. We have rosemary. Hii kila mtu anaijua, watu wengi I hope mnaijua. Tunaitumianga juu ya nini? Ama tunatumia tu ya chai ya kuongeza taste. Hii ni ya ku revive memory, sight, yes. Kama uko na shida ya kusahau sana, tumia hii sana sana. Skin, kama uko na shida ya skin, unapata mtu ako na spots kwa uso, ako na vitu zinakaa wanazitanga mashilingi. Hii inatumika, unaweka kwa maji, unaikunywa. The same way nilisema, unachemsha maji, unachukua the leaves, unaweka kwa maji, unafunika vapor isitoke for 15 minutes, alafu unaweza ongeza asali ama unaweza ikunywa hivyo. But still you can use it in tea. We have lavender. Wengi mnanunuanga tu ikiwa powder. This is the lavender plant. Hii inatumika kutengeneza the perfumes. Ukienda uitishe perfume ya lavender, it's very expensive. Na powder yake inatibu skin. Mtu ako na shida ya kujiwashawasha, ati ukipata baridi, niko na allergy ya baridi, niko na allergy sijui ya nini, you use this one. Na ukizoea kutumia hii, unaona watu siku hizi tunatumia makeup, hata niseme tu tunatumia makeup, alafu unapata mtu ako na issue na skin. This prevents skin cancer. Lavender. Lavender ukiweka maji yako ya kuoga, ukichemsha maji yako ya kuoga, uiweke alafu ufunike before uende kwa bafu. Hiyo majani. The majani. And here we have sage. Sage. S-A-G-E. Sage. Sage tunaitumia kwa watu wako na shida ya acidity. Acidity na ulcers, ati H. pylori inasumbuliwa sijui na H. pylori. This is the medicine. I was an ulcers person 2 years ago and I've used this one and I can tell you and assure you, from hospitali zikikuja hapa, ulcers free. This one, sage. You put it in the food. Unaona venye unaweka dania, you can put this one. Na unaweza chemsha maji, uiweke na asali. Sage. S-A-G-E. We have tarragon. Tarragon. T-A-R-R-A-G-O-N. Tarragon. 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 Tarragon umuhimu wake ni pains, ina relieve pains kwa joints, kwa meno, dental, ina dental. Unapata mtu meno ni brown, ile brown ukisugua ing'ari ama iko na kastain na ing'ari. Ukitumia tarragon itakusaidia sana. Ukiwa na toothache, utafune the leaves, uweke hapo kwa nini, kwa hiyo jino inakuuma completely within some few minutes inaacha, lakini haing'oi. Haing'oi. Mwenye amevaa jaketi ya brown, unanisikia? This is dog plum. Mnanisikia? Dog plum, onuga. D-O-G plum. D-O-G, dog plum. Yes, dog. Dog plum. P-L-U-M. Dog plum ni mti. It is an indigenous medicinal tree. Monuga. Monuga. Yes. This one, the roots. Kipwa kubwa, the roots ni dawa. Yeah.
people with the problem of the Nawamo theory. This is prunus. It's an indigenous tree also. Prunus. 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 Boiri na gekoyo. Boiri. Prunus. How do you spell it? P-R-U-P-R-U-S. Prunus. What does it do? Kazi yake, the bugs, makoro the bug. Makoni. Kikuyu is a challenge for me. Makoni. Unachukua unachemsha kwa maji unaweka kwa asali as well. The reason I'm saying honey juu ni kitu organic, si kitu unaenda imeongezwa chemicals. The reason we don't do sugar because we can do sugar as well. Sugar has been added some other preservatives zenye zinaweza arthritis. Ile arthritis yenye imefika critical yenye daktari anakwambia hii not unless uzoe kukunywa dawa ama unapata mtu ako arthritic hadi anakalia wheelchair. Joints zime. We use this one, the bark. That's what is on sale. It's a big tree. It's an indigenous. Yes. You boil the bark. You boil the bark and you do it with honey. The water you drink, you conserve the water. You can drink Sasa kwa haya masomo yote sitaki mtu abaki na maswali anajiuliza na ndani. Sasa ndio hapo nafika. Hizo miti zote tunasema ziko pale. Bora tu wale siku imenona kidogo. Ya pili nilisema mkikuja tour. Hizo vitu zote tumesema, zingine mkaona, zingine mkasikia, mtaweza kuziona zote pale toolkit. Now we are open from Monday to Sunday. Sisi ni kujitolea, pure organic farmers. But on Saturday and Sunday we work half day, 8 to 1. Sawa? Usitoka kanisa saa 10 unaenda toolkit, hautatupata. Not unless uko umecommunicate in advance. Sawa sawa? So hizo vitu zote kile kimekufurahisha, you can visit our blue shop, mtaona hizo vitu zote. Kuna zingine hatujasema na ziko pale, tuko pale kuwaeleza. Sawa sawa? Na mwisho we have this one, celery. Celery is common. Yeah. What do we use it for? Kupika tu nyama. Benefit use yake? Juice. Yes, very good. This is for high blood pressure. This is the this one to improve blood pressure, and also it beats up diabetes. And lastly we have one yenye itafeva kila mtu. Also, they continue teaching you the benefits. We have done value addition, and we have our produce at our shop, Kikuyu Organic Shop, is just behind my back. You see this colorful building? You're the Karagadi, please don't say. Sorry. So our shop is open. You can visit. Kama utaki kuchoka kupanda, tuko na head product imetengenezwa in powder form. Sawa sawa. We normally work for the shop is on Wednesday and Saturday, right Jessica? Yes, yes. Yes, Wednesday and Saturday. Mambo ni mengi ya kusema. Unajua organic farming ni kama story. So tumpatie nini? Anasema hii ya mwisho ni
chocolate means mtu ako na shida ya cholesterol na bellies, ina cut off the bellies na ina reduce weight. Chocolate means chocolate. Hapo kwa weight na nasema ina favor clamp. Chocolate means hii unaweka kwa minute kwa maji as well, alafu unaweza itumia kwa chai. Unajua amount ya kuweka, what's the dosage? How do you know the dosage? The dosage, you take 6 leaves for 1 cup. 6 leaves per? Yeah, 6 leaves for 1 cup. 1 cup of tea. Niko na kila kitu. I have everything here. You can visit our farm. Niko na a small farm. But I would prefer you visit us there for more education. Thank you. Thank Lakini unajua kuna kitu moja haijasikia kitu, si ndio? Si ndio? So you are going to make a sample, itaoja. Sawa sawa. We'll make a sample. Ndio hata huyu asikie kitu. Kaulimi, si for testing. Asanteni. Thank you. Tunarudi class. Tumetoka break. Not yet. So we're going to go on a break after we're done with this. I think we're done with this session. As we're going on, you're getting a refreshment. For the people that are very thirsty, like to step out, you can step out for like a few minutes, and then as we come back, because we are a bit close for time. So yeah, so tumeongea kuhusu organic farming, but nobody asked who is an organic farmer. And because na watu wawili wame specify, I'll ask the question. So somebody, but not her, to tell us who an organic farmer is, because she has written it down on her notebook. So who is an organic farmer? You who came here today, who are you today? Like, what justifies you saying I do organic farming? So somebody to tell us? Who can tell us? Somebody at the back? Nanisikia? Who is an organic farmer? One who does not use chemicals. Yeah, that's one characteristic. So what's another characteristic of an organic farmer? Somebody else maybe on this side. Another characteristic. They are not using any chemicals. So how do you actually farm? So what do you use in place of the chemicals? You can use manure, compost manure. So these are something else? Use kienyeji practice. What's a kienyeji practice? So how did your grandmother lima? Use ashes. Ash. So what are the benefits of organic farming? So why are we using organic farming? For healthy food. For healthy food. Because we are health conscious. So now there are so many challenges that we as organic farmers face. So I want you to help me list some of the challenges we face as we try to grow our food organically that other farmers who are doing conventional farming are not facing. Like, what's one of the challenges that we face that other people don't face? Pest and disease management. So as an organic farmer, how do you manage your pests and diseases? You can do something else. You can do intercropping. You can also do rotational cropping.
So if you identify that you're having a problem with this pest, the next time you plant, don't plant something in the same family. Alternate to kitu ingine. And you can use traps. So we have different types of traps that you can use, like the ones that stick to the fly traps. You have basin traps, and I think aphids, I think push and pull as well. What's push and pull? Okay, maybe you can tell me what Unapanda plant zenye zita hizo. So like you can plant marigold and then plant your other crops. So when those pests come, they won't affect some of the crops. We've also seen that if you plant a line of pyrethrum around your farm, you're not going to have very high pests. So what's another challenge except pests and diseases that we as organic farmers face? What's another challenge? Reduce the farm. So as an example, that's a very good example. So you can use biological agents as your control mechanism instead of buying chemical pesticides. So something else that's also a big challenge for us is you realize that sometimes because you're an organic farmer, your yield is lower than the person who is farming with chemicals. So how do you make sure that your yield is not lower? Yes. So, and then sometimes you have your tomatoes and the person who did the chemicals in the greenhouse with different levels, and they keep spraying, they keep using different chemical fertilizers. They have very attractive tomatoes. When you take them to the market, people look at yours and they're like, so they're like, let me take this other one. So how can you make sure that you have healthy crops, that you have optimum yield, and that you have good looking crops? So the first thing we ask is, what makes a healthy crop? So what makes a healthy crop is what is the nutritional value of that crop. And because we are organic farmers, we have taken all the responsibility to the soil. So other people are bringing in chemicals to add, but for you, you're relying too much on the soil. So basically, what should be your first priority as an organic farmer? Take care of it. So today we're going to talk about soil health management, and in a different aspect than what we have just discussed. And what you'll notice is soil health management is important. So my name is Priscilla, and I'm from Rhea Soil Health Management Company. So with soil health management, Priscilla. So, and I'm from Rhea Soil Health Management Company. So at Rhea Soil Health Management, we do trainings for the farmers, and this is one of them. So we are looking at how can you as a farmer maximize your output by maintaining the health of your soil. So you as a human being, unaamka asubuhi, you feed yourself. So like right now, people are doing refreshments. If you are unwell in the morning, or if you have a medical condition, uchukua dawa zako. You know, it's almost lunchtime, utachukua dawa zako tena, because you know that they're going to help you. But the same way, wewe mwenyewe unafaa kusaidika, ndio mmea wako unafaa usaidike pia. So the first thing we do is we're going to look at how we can maintain our soil. One, we need to control soil erosion. So to control soil erosion, tutafanya nini? Tunapanda, what are they called? Cover crops. So you can do cover crops, and then the cover crops will make sure kukikuwa na upepo, mchanga wako topsoil haijaenda. Sasa you're maintaining your topsoil, which has the nutrients. Kisha, we are going to do, so if you're planting on a slope, we're going to do different levels with a line of cover crop to make sure that you're preventing runoff. So a cover crop can be a vine crop. It can be, for example, something that spreads on the land. For example, sweet potatoes. For example, another cover crop.
We can have napier grass. And then we can also have other things that are low-lying, like if you're doing butternut, you're doing pumpkins, you can do watermelons. So these ones will help to hold your soil, and you can have them in different zones to prevent runoff of your soil. So something else that we can also do as farmers ni tunaangalia what is the nutritional content of my soil. Kwa sababu, let me ask a question. Have you soil tested? When was the last time you had soil testing done? So just somebody who was, okay, who has soil tested this month? By a hand up, soil tested this month. Why did you choose to do soil testing? Because I'm experienced, I'm a conventional farmer, and I want to turn to organic farming. And I've been experiencing disease management is not easy. Yeah. So what soil test did you do? Comprehensive. Comprehensive. Yeah. So what have you started using the recommendations? No, I'm in the process. You're in the process. Yeah. So and you used to do conventional farming. So one of the reasons where you should do a soil test is one, if you've been doing conventional farming and then now you need to start doing organic farming. Now that I'm going to not expound on that point, because we have now the regulations from COAN, they always require for you to do a soil test before you can get certified as an organic farmer. So that's one of their requirements as well. And then also in the same light, you may want to see, even if you've been an organic farmer for long and you're growing your tomatoes have been taking up your nitrogen from the soil. So how much nitrogen have they been taking? You don't know. So the next time you come to plant, you realize last season I had very good harvest, but this season I'm not having good harvest. And the problem comes in because you have been using, like some people use farmyard manure or chicken manure. So you've been putting the chicken manure, but there has been no change. So you need to find out which are these nutrients that have limited my soil and why is it not working. And then again, you may find, like for example, you're using manure all the time, but pH yako imebadilika. Kwa sababu manure yako, the quality of your manure is correlated, inaenda sambamba na quality ya chakula yenye umepea ng'ombe yako ama mbuzi yako. Kwa hivyo kama kuna mabadiliko kule, kutakuwa na mabadiliko shambani pia. Tutaangalia hiyo, tunasema you check your pH level. Kwa sababu kama mchanga wako umekuwa acidic, kama Paul kutoka Trans Nzoia amesema kwao imekuwa, hata ile manure umeweka hapo haitachukulika na mmea wako. And then tena sisi kama organic farmers, we rely so heavily on beneficial microorganisms ambazo umeelezwa kwa undani sana leo. Kwa hivyo beneficial microorganism ni zile wadudu ziko kwa mchanga ambazo badala yako kwenda kununua NPK dukani zinakutengenezea hiyo NPK bure. Lakini sababu ni kama tenant. Sasa wanaishi kwa shamba yako, lakini ndio msaidiane. We have a beneficial symbiotic relationship. Nakusaidia na wewe unanisaidia. Kwa sababu hawa wadudu wamekusaidia ili mmea wako ukue vizuri na haya madini, unalazimika kuwasaidia pia ili wao waweze kusambaa kwa mchanga wako. By doing that, you maintain the pH level. Una maintain organic matter levels. Kwa hivyo kama mkulima wa organic farming, ni lazima unafanya microbial analysis. Unasema kama nataka kupanda celery, tumeambia celery ni legume, ama nataka kupanda maharagwe, I want to check ni which beneficial microbes ziko kwa mchanga wangu, ili hizi nijue nikitengeneza pH zitamea. Na kama for example niko na nimeambiwa mingi, kama mko na fungus ya kusaidia mahindi kumea, fungus hiyo ikijulikana iko, wewe unatengeneza pH tu, hiyo itamea tu. Hakuna siku utaenda kuinunua. Ama hata kwa saa hii ukipata zimeenda chini. Kwa saa hii kuna kampuni zinauza biofertilizer. Hizi biofertilizer tutakupea kama recommendation baada ya kupima mchanga wako ili uelewe nafaa kuweka hii. Ukiweka hiyo na umetengeneza pH yako, si kama hizi fertilizer za watu wa chemical ananunua kila saa kipanda. Hiyo ukiweka umetengeneza pH, itaendelea kumea hapo, inapata watoto
wanapata watoto wao wanapata watoto wengine, mwishowe inakuwa it's a whole community that you have built. So now I want to introduce Mary, atatupitisha through nutritional deficiencies. Mchanga wetu, kama uko na mashida, mmea wetu utatuambia aje. Mtoto akikuwa na njaa si analia? Si basi mmea wako kama hauna madini ya kutosha, si utakuonyesha? Na sasa wewe ukienda shambani utajua aje. Kwa hivyo Mary atatuambia, ukiangalia hii juu uko na shida ya hii madini. Sawa, mtanikaribisha nena. Kila mtu achukue moja kisha tutakaa tukibadilishana. Chukua unanipitishia kwa mwingine. Haya, kila mtu anachukua moja unanipitishia kwa mwingine. Ukipata karatasi ukisoma unapitisha. Haya, hadi watu wa nyuma wote wapate. Maliza kusoma una moja tena yeye anakupea. Yes, so they're all different. So after you go through one, you're going to pass it to your neighbor, and then your neighbor passes you the one they have. So everybody sees. No, it's okay.
Let us settle so that our trainers can continue. We will serve you where you are. Haya, watu wamesettle sawa, sio? Kama haujapata kinywaji utaletewa mahali peketi kwa sababu wewe ni VIP, sio? VIP watatulia, wataletewa hapo hapo tu. Haya, kuna watu wako na hizi karatasi and I want people to pay attention because I want everybody to be interactive. So the first thing we are going to look at is who has page number 1. Who has page number 1? So check your leaflets. There's a page number. Check kama uko na number 1. Haya, page number 1 tuko hapa. Page number 1, we are talking about avocado farmers. Do we have an avocado farmer here? Who is planting avocados? You are number, and you have avocados. Very lucky, is very lucky. So for the avocado farmers, there are nutritional deficiencies for avocados. Kama mchanga wako uko na shida ya phosphorus, what do you see? So what do you see when uko na shida ya phosphorus? Hiyo ya kwanza. Na majani yako iko na patch. Sasa ukipata wewe ni avocado farmer and your crop, your majani zako zimeanza kupata vidonda za brown na patches za yellow. Unajua hiyo uko na phosphorus deficiency kwa sababu hapa you are having necrotic lesions. Necrotic ni kusema hiyo ni kidonda. Necrotic ni kusema kidonda. Sasa kwa nini mmea wako uko na kidonda na kidonda hiyo inakaaje? Inakaa ni kama hiyo leaf yako imeanza kukauka, lakini ni kwa katikati, lakini ile ingine iko sawa. Haya, kama uko na shida ya potassium, nani amenunua avocado akakata ndani iko na uzi za black? Ulinunua. Sasa huwezi jua ukinunua. Hata umeifinya kutosha, it looks very good, but when you cut it hauwezi pata. Hiyo inakuwa ni shida ya potassium. Ukiwa na shida ya potassium unapata imeanza kukua black ndani, na pia majani yake ilikuwa ishaanza kupata hizo vidonda. Lakini hizi vidonda hazifanani na zile za phosphorus, ziko na katofauti. Sasa kama umefanya registration pale, utatumiwa hii document yote. Sasa baada ya haya masomo jioni utaenda uangalie na shamba yangu acha nizunguke nayo nikiangalia hii ni gani. Kisha baadaye utapiga simu useme I need a soil test. Haya. The next one ni kama uko na shida ya calcium. Sasa calcium inakaa aje? Unapata majani yako yale madogo yameanza kujipinda na kukua black. Na avocado ingine mtu anapata ni avocado ni ya green, lakini kutoka chini imeanza kukua black. Sasa ni kama nusu imeanza kuoza kutoka chini. Unashangaa kwani walianguka. Watu wanakuambia ni mwenye alichuna aliangusha. Lakini uko na deficiency ya calcium. Haya.
Mary ataendelea kushare. Sawa, so next bado tuko kwa avocado. Tunaelewana? Kwanza naitwa Mary. Nafanya kazi na Priscilla Rare. So I'll take you through the remaining nutritional deficiencies, and if you have any question, you can ask at the end of the session. So tuko kwa boron. So most avocados unapata kuna zenye zinakonga zimejikunja hivi shape yake. Yeah, so just know, ukiona hiyo just know your soil is deficient with boron. Yeah, and zinakanga kama the stems ziko na dieback. Na stems zako karibu zinaanza kukufa hivi. The stems. Yeah, hiyo ni boron. So for manganese, you'll find the midrib and the other veins zimeanza kukua, what color do I call it? Karibu inakuwa kama the orange one, but not very orange. Brown. The midrib zinaanza kukua na hizo colors. Yes. Right. Yeah. And for zinc, unapata avocado zako, they are very small in size. Kuna that, most of you when you wanafanyanga avocados for export, see you have a required size yenye mnapeleka. So you'll find your avocados are smaller in size like very, very small. So just know your soils are deficient with zinc. And for iron, mostly your leaves will start becoming a little yellow. But the midribs, and the vein, itabaki kuwa very green. Sawa sawa. So we move to the tomatoes. We're only covering the, those ones that look major, the major nutrients in the soil, and a few micro ones. Come nearer. Volume. Hapo tunasikia vizuri? Sawa. So for the tomatoes, I don't know who has the first page ya tomatoes. Oh, page 3. Page 3. Yes. Yeah. You know the first one, your tomatoes. So page 3. Yeah, page. Yeah, tomato. Meanzia hapa. So for the tomatoes, tukianza na phosphorus, I know you've seen this most of the farmers. Leaves zinakuwa purplish. Leaves zinaanza kuturn purplish, alafu zingine kuna venye zinajikunja in a way. So just know your soil is deficient with phosphorus. And for nitrogen, its characteristic mostly unapatanga it cuts across all the crops. So the leaves start turning yellow. The green color ina fade, inaanza kuwa yellow kienda afu the leaves zitakufa with time. And for calcium, mostly calcium inajitokeza pia kama kwa avocado. There is a blossom end rot, right? You know it. Nyanya zinaoza kutoka chini. Yeah, hata kama hakuna mvua. Most of the time nasemanga ni mvua, si ndio? Yeah, but unapatanga zinaoza kutoka chini, so that's calcium. Calcium is deficient. So for boron, nyanya zinapasuka. Na kuna nyanya zinaanza kama zina crack kutoka juu bali imeshikilia na the plant. Yes, so that's boron. So for potassium, unapata towards maturity senye umetegemea kuvuna nyanya zako, unapata hazijaiva uniformly. Unapata nyanya imeiva side moja, side nyingine ziko green. Yes. So potassium inafunga kidogo kwa soil yako. For magnesium, kuna lesions. The lesions ni vidonda
though they are different, they vary from each deficiency. Utapata towards the tip of the leaf ya tomatoes inaanza kutengeneza kakidonda and then it will dry up with the entire leaf. That's magnesium. So we'll move to maize. Wangapi wanalima mahindi? Nyinyi wote? Maziwa. So kwa mahindi tutaanza na nitrogen. Nitrogen unapata kwa shamba yako at some point. Kuna pali mahindi yako imekuwa yellow. Mahindi inakuwa yellow, places zingine ni green, zingine iko sawa, zingine ni fupi. Unaona? So if you see parts zako kwa shamba zinakuwa yellow, mahindi, just know nitrogen yako ni kidogo. So for phosphorus ni purple, leaves zako bado zinakuwa purple. Kwa mahindi zina turn purple. For potassium, mostly kwa potassium utaona effect kwa the cobs. The cobs zenye zishaeka the seeds. I don't know how to call them. Yes. So ukiharvest, they're normally smaller in size and then they are thin. Yeah, so haupati ile mahindi kubwa vizuri kwa cobs. So you'll find them thin and the cobs are very small. Na zingine utapata hazijaweka mahindi vizuri, ni moja moja. Yeah, so for zinc in maize unapata there is these necrotic lesions. Though they are not round, but they are like they cut straight. Kwa unaona hii leaf ya mahindi venye inakaa straight. So towards the middle you'll get karibu ina dry katikati, but the sides ziko green. Yeah, so that's zinc. And for magnesium, the lesions start from not the side of the leaf. Tumesema zinc inaanza from the middle ikienda towards the sides. For magnesium inaanza from the sides expanding to katikati ya the midrib. Yeah, so that should be all for maize. We're moving next to Irish potatoes. Is there a way of armyworm organically? Armyworm organically? Yes, we have several ways. The first one is to pick the topsoil at the panel. That is one. Number two, you can mix the powder. Place it there, or you mix the topsoil and the powder and you put it there. Or also ash everywhere. Yeah. Sasa umesikia? Sawa. So tunasonga kwa viazi, waru. You do waru, si ndio? Yeah. So for viazi tutaanza na boron. Most of the time ukiharvest viazi senye una peel, alafu ikate hapo katikati, unapatanga kwanza ngozi kama imeshrink in a way, and then katikati iko na spots zinakaa brown. A ring round. No, not a ring round. Like some inside. There are some spots. So that's boron. So for calcium is the one now you're saying the ring that is inside. There's a round ring. Then sometimes utapata hiyo viazi around the ring kuna space, like a hollow space katikati ya viazi ukikata. Yeah. So that's calcium deficient. Deficient of calcium. Yes. So for copper kwa viazi zinajikunja, then they don't grow. The leaves like curl upwards. So zikisha curl upwards, of course hakuna venye they are going to manufacture their own foods, no. So they won't be able to grow. Right. So for manganese, all the leaves zinaanza kukua dry, afu zinaoza, starting from the older leaves to the younger ones. So kuna hizo necrotic lesions on the leaves.
So nitrogen is almost the same for all the crops. It starts with the yellowing around the whole crop. So we'll move to cabbage. Unapanda cabbage? Okay. So for the cabbage, let's start with potassium. Potassium, that kuna time unapanda alafu the leaves za chini zinaanza kukala alafu zinakauka from the tips kwenda chini. I don't know who has that page where cabbage starts. Page number. Mine doesn't have page numbers, so place imeanza cabbage juu. Imeandikwa cabbage juu. I don't know who has that. That's okay. So potassium, they normally curl upwards, and then tips zinaanza kuoza from the bottom leaf ile yenye ilianzanga ya kwanza, yenye ilipanga ya kwanza. Zinaanza kuoza kutoka hapo, then the entire cabbage itaoza with time. Yeah. So nitrogen is still the same. You start yellowing from the older leaves to the younger leaves. So for molybdenum, unapata cabbage yako imefika time ya tonga heading. Time inaeka now the cabbage itself. Head formation, right? So hiyo time utapata bado haijaeka, iko na something very small. Yeah. So that's molybdenum. But we'll email you all this ama tuwatumia WhatsApp so that you can understand whatever we are saying deeper. Yeah. And for magnesium, cabbage inaozanga from ikikuwa kadogo before it even yeke head, hizo heads, hizo the cabbage itself inaanza kuoza. Then if the symptom inaanza kuonyesha when it's already headed, unapata cabbage yenyewe matawi hapa nje iko sawa, but the cabbage itself ile ya ndani, the leaves yenye inaikava inaoza when it's still attached to the plant. And for boron, that's still on cabbage, zina shrink. Inakuwa kama there's that other sukuma wiki yenye kwenye nakata kumeshiriki. Yes, so zinakaa hivyo. They normally shrink sana and then they don't head. Zinachelewa sana kuhead if they do. So that should be all for cabbage. We move to beans. I know you do beans too, sindio? Kama mnapanda mahindi lazima you're doing beans. Yes. Yeah. So for beans, nitrogen, just like I said, nitrogen cuts across the yellowing of the plant from the older leaves to the younger leaves if you don't do something on the crop. So zote zitakuwa yellow and then they'll end up dying, all of them. And for phosphorus, there's also that purplish color, but then there's a stunted growth. Azimei tuko tu tudogo tufupi, atusongi kutoka hapo. And also for potassium, there is scorching starting from the sides of the leaf. Like kamatawi kako hivi, but then the scorching starts from this other side and this other side. Then it will keep on curling upwards and the whole leaf will end up drying up and rotting. Unanielewa? So for sulfur, that's still in beans. Sulfur, there is a uniform yellowing and on the whole plant, and it's similar, very similar. Sulfur deficiency in beans is very similar to nitrogen deficiency in beans. So the symptoms are mostly very similar to one another. So we'll move to coffee. Unapanda kahawa? Okay. So kila kitu. Okay.
So for coffee, we'll start with nitrogen. The same thing applies. The leaf starts becoming yellow from the older leaves going to the younger leaves. And for phosphorus, the leaves starts becoming brick red. There's that yellowing, but the yellowing is a little different. Inakaa brick red. Kama hizi vitofali zenye ziko hapa. So the color of the leaves, most of them start becoming like that. And for potassium, there are those necrotic spots starting from the sides of the leaf as they expand to the midrib. Calcium. So for calcium, you will get the buds. You know the buds zenye zinafanya stems kana grow from, stem grow from being a bud, right? As it extends kwenda juu. So the buds won't grow. So you will end up having coffee trees zako hazitakuwa na branches mingi. Na zikikuwa na branches, they are very short. For iron, the entire leaf will become yellowish to light green, and then the veins and the midrib will still be very green. That's how you know it's iron. Yeah, so we'll move to macadamia. So for macadamia, let's start with the iron. Kuna time senye macadamia yako iko karibu kukomaa, then they are still the fruits are still green, ndio before zitoke hiyo ngozi ya green. Then they'll start hiyo ngozi yake inaanza kama iko na some kakidonda, but then it will dry up kama macadamia yako itakomaa. So by the time you're harvesting, the whole seed imeharibika. It didn't have any protection from the outside. Yeah, and for boron in macadamia, the whole tree inaanza kukauka from the tip. Uko juu, let's say mti yako imefika hapa. So inaanza kukauka kutoka hapa juu, matawi zinaanguka, as it moves inakauka kwenda chini. Sijui kama mmeona hizo kwa shamba zenu, if you're doing macadamia that is. Yeah, so I'll move really fast because most of the symptoms they show the same ones in different crops, but the same symptoms in maize and the other ones. They normally show the same symptoms, like physical symptoms. So I'll move to oranges. Angapi wanalima oranges? You do oranges? You do? Right. Okay, so for oranges, we'll start with calcium. So mostly for calcium, unapata orange zako zinaoza zikikuwa kwa mti kutoka chini. And then zinakuwa like vitu black around the skin of the orange. For boron, ukikata hiyo machungwa unapata ndani imekuwa like brown, nika imeoza ndani, imekuwa a little bit of brown. So for phosphorus deficiency, ukinunua machungwa yako ukikata, the rinds are always very thick. Yeah, so ukinunua machungwa, hizi parts zenye ziko na the juice, they are very small, and the rind is very thick. Mnanielewa? Yeah. Right. So we'll move to kales, sukuma wiki. For phosphorus, utapata the leaves turning purple from the edges. So as time was in a turn purple, alafu they'll just dry and just fall off by themselves.
magnesium, there's that intervenal chlorosis yenye unapata the veins zinachakua green, zinakaa little yellow, and the leaves will also become yellow. So for boron, sijui kama ulisha ngoa sukuma and then you try to like split the stem, and then hapo ndani there's like utadhani ni kimdudu fulani kimetembelea ndani ya stem, but si mdudu, hakuna mdudu hapo. Sijui nani ashaiona hiyo? Yeah, in the stem, the kale, but there is no insect in it. Yes, so that's boron. For calcium, your kales will start curling upwards. Sorry, zinakuja tu hivi, and then zinaanza kuwa na some patches of yellowish, the entire plant, not uniformly, or they start some patches kila place. So we'll go to sweet pepper, capsicum. Wengi mnafanya capsicum? Okay, so for capsicum, let's start with the calcium. So calcium mostly unapata still when your capsicum is attached onto the plant, unapata there is inakaa kama blossom end rot in tomatoes. They'll start rotting kutoka chini. So that's a sign of calcium deficiency. So for potassium, the mature leaves will normally start turning yellow from the tips. Then they'll, you know, the effect will progress to the kitu kenye kameshikanishia plant. Is it called the petiole? Yes, the petiole. It will progress from the tip, then to the petiole, then now the whole plant will start turning yellow. Yeah. And for phosphorus, the leaves will normally start turning purple. So we understand, like if you see something, your leaves of your crop starting turning purple, just know that's phosphorus, because it cuts across every crop. The leaves start turning purple. So for boron, we're still in capsicum. So for boron, the leaves. Right, so tuko kwa boron still in capsicum, the leaves will start becoming like they're cup shaped. Kama tukikombe cup shaped. Yes. Alafu they'll be very small in size. Hazitakuwa the normal kind of leaves zenye zinakuanga kwa capsicum kubwa hivi. They'll be very small. And for manganese, you'll find small necrotic patches on the leaf. Tudogo but ni twingi kwa leaf moja, almost covering the entire leaf, but they're small. Yeah. So for zinc you'll find there's a yellow discoloration on the leaf. So inaanzanga pole from the petiole side as it progresses to the tip. So unapata patches ka yellow kamoja yellow, but the leaf still remains green. So I think that will be all for the deficiencies. So mtatumiwa, some of you will be able to access that. You'll be sent via emails or WhatsApp so that you can really understand. Because I know I'm saying, but you're really not seeing the whole picture. Sindio? Yeah, so once you've seen the picture, mtaelewa venye tulikuwa tunasema, I think mtakumbuka vizuri, sindio? So I think that would be all. So anyone who has a question? It's not when tuko hapa bado tuna practice both. Tunataka organic certificate na kupata mazao kwa shamba yako. Bado tunatumia jeva tutachakua. Is there a natural way ya kuzuia pest? Like sometimes tunangoja kufanya kuna hizo mbegu za kutoa sauti kwa nini kutengeneza spray kwa mimea yako iko na plant.
for a specific plant. Okay, so far so good. Still haven't had the methods. Most of it we are focusing on soil health management, not the plant itself right now. Only self-help. Then we go to plant health. So let me just clarify. Rhea, we're dealing with soil nutrition, specifically soil. Yes. So, with all that you have said to us, we have faced all those problems on our plants. How can you help us overcome this? So we can help you overcome the problems if you've seen any one of these, either in your farmer. So we normally do soil testing on site. So you will contact us, do a booking, so that we can come soil test for you and then give you the recommendation you need for your farm. Whether you're doing organic farming or you're doing the conventional one. We offer recommendations depending on the type of farming you're doing. What about maybe you don't have money to what can you do? And you've noticed maybe your beans are yellow. So what do you mean? Okay, so Aaron is going to be a tricky one to answer. So normally there are these farmer groups, right? So there are those ones who are registered under there's this group is like the Baraniki cluster group. So we normally partner with those ones. So if you have such a problem, you can contact the chair or Ngeleshe so that we can make arrangements on the same, because we all here to help the farm. Yeah. My question is only one. Do you have a place where you can bring ourselves for testing? Do you have a lab, or how do you do your testing? Okay, normally we do on-site soil testing. So you will call us to your farm. We feel if we're asking a farmer to send their soils to us, unaweza amua tu kuchukua hiyo yako tutumanishie, si ndio? Unaweza amua kubeba topsoil tulete, si ndio? And we'll be now lying to you on the recommendations, right? So we prefer tukuje peke yetu, we have a look at your farm. Maybe we can also point out a few issues on your farm. Yeah, so that's why we normally prefer doing on-site tests. So if I needed my soil tested, what is going to happen? If you need your soil testing, you just need to contact us and give us your location. Okay, kwa wenye wanauliza pricing, Priscilla will communicate it before you deliver. Yeah. Anything else? Sawa, thank you so much for listening. I will allow Paul 5 minutes to introduce himself and the farmers is coming, and then we'll have Leah, and then it will be done to conclude. Asante sana. Habari ya wakulima. Yeah, my name is Paul. I'm an agronomist. I work with a company called the Farm Share Limited. We are based here in. You can't hear me. Please go a bit forward. Yes. I don't. There are farmers here who have. We have interacted in the farms, did trainings like this, and I think we're still going to do more. So kwa haya yote tumesikia hapa, we have a one-stop hub yenye unapata soil testing, unapata seedlings, unapata fertilizers, agro inputs like biopesticides, biofungicides, and foliars. Then again, we connect farmers with the market. We are still giving them. So we work with farmers throughout the value chain. And in that value chain, we say that we are adding value to the crops at each stage of its growth. Then we have standards required by the market.
through extension services which I do. I think there are some I have visited in the farms. Kuna wenye nimewatembelea wengi. So tukiwa hapo tunarekebisha kama ni matawi inakaa mbaya, matunda inakaa mbaya, we rectify, then ikienda soko ina fetch good prices. So in all this tunafanya, we reduce the cost of farming to the farmers so that farmers can maximize their production or profits. Yeah, so with this, we have partners. I've not talked again of the financial institutions. We also have financial institutions. There are farmers who want to farm, but they don't have money. Yeah, so if you come to us, there's a way we can assist. Yeah, you know, the sources of money can be grant, it can be loan, so those ones. So when you contact us, you'll get the help. What we do, we have 6 stages in our model. One is planning and preparation. One, we plan and prepare with the farmers. At planning and preparation, this is a stage where tunakuja na list products zinazotakana na soko yetu. We have our markets. There are products they need. So mimi nitakuja na list kama hii. Nikuonyeshe kuna soko ya capsicum, this is the price, this. Kuna soko ya broccoli, cauliflower, then you choose. Wakulima wakichoose, then tunawapea seedlings. Seedlings pia tumegundua for specific varieties. Kuna F1 generations na F2 generations. So ukienda agrovet or you find a sales agronomist anakuhusia kila kitu. Ndio maana unapata most of the times hatuna certified seeds. Umeenda kupanda kitu, unaambiwa this variety is the best, then ukaenda kupanda second generation. So what we do first there at our center, we do trials of the seeds. These are seeds we are tried first, then we recommend them to use by our farmers, because again some might be doing well in dry areas, some will be can be doing well in colder areas. So the one suitable for this region or location is the one we recommend. That is at the planning and preparation stage. Then at production, now we go to production. That's the second stage. At production, a farmer will need inputs, the ones I've talked of. We have organic fertilizers for organic farmers. We have organic fertilizers. We have several. Again, we have several biofungicides. Kama wewe ni mkulima organic, huwezi sema hautakuwa na shida ya wadudu ama wagonjwa. Ziko. Na ukisema utatumia mchanga ama jivu kuzuia ile yenye haina utaratibu. Jui utaweka kiwango gani? What ratio to produce. So that's why tunasema kuna organic products zinatumika. They are more organized. Unaweza jua kuna hii kipimo in this level na utatumia na upate result nzuri. So kuna biofungicides, hiyo ya baridi, bioinsecticides ya wadudu for all crops. Then again we have the IPM based products. Now this one's like the traps. We do have traps. There are farmers who have seen our products, the Delta traps, and we also embrace technologies, the organic technologies. But in our case, it's more by PM. And being that I have organic farmers, when I'm addressing organic farmers, I address them based on organic solutions we have. Then at production still we have extension services. This is now where tunatembelea kwa shamba one on one. Kuna shida when wamesema those signs, maybe you are not sure, maybe it's a disease, maybe it's a nutritional deficiency. So tutakuja kwa shamba to find analysis, then we give solutions from there. After that
Unajua the next stage sasa ni from planning, production, then the next stage is aggregation. Now this produce is ready, mimea tayari. Hii mimea tuna collect, tunaisanya. We work in groups. Wakulima tuseme hii area tutakuwa na sehemu moja inaleta mazao. You bring the produce here, mkulima anapata pesa yake, unaenda. After that kuna value addition. We add value to this product. Tuseme ni nyanya, kuna zingine tumesort. There's the first grade yenye inaleta soko nzuri. Kuna ingine ilidungwa na tinta, kuna ingine imekuwa na blossom. So kama hiyo, all those go to waste. Hata zile mbaya tutatumia kufanya, tunaweka kitu kama the tomato sauce. Those things, those are the value additions now we are talking about. So hakuna kitu kinaenda to waste in the farm. So hapo ni value addition, and we do value addition to various crops. Then now this crop just goes to the market, and it becomes a cycle. So ile tunaweza lima throughout the year. Hakuna time tunasema sasa kuna jua, sasa kuna mvua. And that's why even farmers who have challenges with water, wakati wa ukame, we do give the financial assistance. As I've said, we get to see how we tackle the challenge. Sasa maji kuwe na ukulima iendelee. So that's what we do. Kuna wakulima wangapi wamekuja hapa leo wenye nimewatembelea ama tusapatana? And we are operational, tunaendelea nao na wengine hata wengine zaidi. So if you want to know more about us, maybe you talk to us later. Today was a training. We also do have trainings, farmers field days, and we shall be inviting you and interacting more. If tunataka ni ukiwa na chakula hapa chini, hata serikali ipandishe bei ya dini, tunakuwa tunakula na hiyo yao sasa inatoka nje, itakuwa inalala hapo, inaanza na sisi, ndio kwa chakula hapa sasa. Hiyo ile yenye wako nayo itakuwa imelala hapa, kuna mwenye ananunua. Jina kampuni ni Farmshare Kenya Limited. Farmshare Kenya Limited. Farmshare, okay. Telephone number, my number is 0706 588 708. 0706 Paul. You can contact anytime. Come again. Yes? 0706 588 708. Tuko hapa Ondire, karibu na Alliance Boys, hapo karibu na Swamp. Hapo karibu na Swamp. Hapo kwa Nyeri. Hapo your name? My name is Paul. Company inaitwa Farmshare Kenya Limited. Asante sana. Nashukuru. Sasa we have Claire. Claire is she's my colleague, by the way. Unasikia anaitwa daktari. Sasa mimi najua mimi ni daktari pia. Wewe ni daktari wa animals, mimi ni daktari wa human health. So she deals with animal health, I deal with human nutrition. No. Welcome Leah. She will introduce herself further. Habari yenu? Kwa majina naitwa Dr. Leah. Hapa niko sawa? Nanisikia? Naitwa Dr. Leah. Mimi ni veterinary surgeon. Na kampuni inaitwa Vital Animal Health. Hata mnakijuanga na sasa kampuni yetu inaitwa Vital Animal Health. Sawa? So sisi ndio huwa tunadili na hizi machumbi, kuna Vital maziwa,
vaito joto, vaito ndama, vaito kondoo. Ukiwa na farasi tuko mpaka na vaito farasi. Ukiwa na ngamia, kuna vaito ngamia. So tuna deal na machumvi na hizo vitu zote. Na kwa leo nataka tusome. Nimesikia kitaka sijui ni organic farmers. Na nimesikia ku reduce your cost lazima ukuwe na mifugo. Ni mangapi wako na mifugo? Ng'ombe, mbuzi, rabbits, na kuku hivi kilio wengi hapa. Leo nataka tusome mambo ya ng'ombe. Ni wangapi wako na ng'ombe? Kwani tuko wachache aje? Kuku ndio wengi. Lakini nimesikia mkiambiwa organic farmers, nimesikia mkiambiwa cow dung. Si ndio? Ama si nilisikia mkiambiwa? Ama ile manyoya mingi mnatoanga wapi? Kwa kuku ama kwa ng'ombe? Si ndio? So kuna wenye wanaweza tamani kama una ng'ombe uweke ng'ombe. Si ndio? Eventually itabidi reduce cost, uweke nini? Kwa sio? Unaweza nunua ndama lele. Ama napenda darasa yangu watu. Kana moyo wangu agekio nikio kiegega. Na kuna nice makers wengi hapa. Sasa kuna hii kitabu ya registration enda mtandiandikia inaendelea. So iko na carbon copy, hii part ya yellow usiandike, uandike hii part ya white. Sawa? Sasa tunauzanga machumvi. Na sijuangi kama mnajua chumvi ni ya muhimu sana. Hata wenye wako na kuku tunajua mpaka kuku zinahitajingi calcium. Sio? Zinazinulianga DCP. Ama so chumvi ni kitu ya muhimu sana kwa mifugo wote, kama ni mbuzi ama ni ng'ombe. Na tukifikiria sisi wenyewe huwa tunanunua chumvi. Huwa tunanunua chumvi kwa nini? Minerals. Minerals. Kwa nini huwa tunazinunulia? Ikuwe healthy. Kitu ingine zinahitaji kwa mwili. Ifanye kazi gani? Itoe maziwa. Nyama iwe mzuri. Nyama ikuwe mzuri. Kitu ingine iwe na kuje on heat, si ndio? Kitu ingine sikule makaratasi. Isianguke wakati inazaa, si ndio? Sisi tunasikianga mambo ya milk fever, pia digestion. So chumvi, kama umewahi angalia chumvi, unajua watu wengi tukinunulia ng'ombe ama mbuzi chumvi, hatuangaliangi, hatusomangi maelezo, si ndio? Tunasomanga maelezo zenye unafaa kupatia ng'ombe wako chumvi ama chumvi vijiko. Unapimanga aje? Ile ya mawe unaweka tu kwa, lakini hii nyingine ya unga unachota tu mahali. Unaangalia maelezo. Unasomanga maelezo. Na tunafuatilia. Tuongee kweli sana. Hatufuatiliani, sio? Kwa hivyo chumvi kwa mwili ya ng'ombe ni muhimu sana. Moja, inasaidia ng'ombe ikuwe na afya njema, inazuia magonjwa ingine. Si tumesikia chumvi inaweza fanya ng'ombe kukosa chumvi ya kutosha, ama ukikosa kumanage vizuri na chumvi yenye unafaa kuipatia, utapata zingine huwa zinaanguka kwa sababu ya milk fever. Unajua milk fever ni gani? Milk fever ni ile ng'ombe ikizaa inaanguka, inadungwa calcium. Si tunasikianga hizo cases sana. So ukimanage vizuri na chumvi, hufai kuwa na shida kama hizo. Hiyo kitu ingine ni kwa ndama. Unajua ndama zinafaa kupewa chumvi ndio iweze kukua vyenye inafaa.
kama ni mori zinafaa pia kupewa chumvi, lakini tunajua wakulima, tuongeni tu kweli. Mori huwa mnapatia chumvi ama mnaonanga imekaa sana bila kukua on heat, mnaona tupe vaito joto ndio ikimbize, ndio ndio tunafanyanga. Chumvi inafaa kuwa a basic commodity ya ng'ombe, kitu ya kukula kila siku. Uko sawa? Kwa hivyo si ng'ombe tu mwenye anakupatia maziwa unafaa kupatia chumvi. Si unapatanga wengi wenye wa maziwa pekee ndio huwa tunashughulikia, si ndio? Lakini usiposhughulikia huyu akiwa ndama hata kuwa vizuri ndio aweze kuwa mori imefika vizuri kilo yake na umri wake mahali nafaa kupatia mtoto wa kwanza. Mori yako kutoka siku ya kuzaliwa inafaa kupatia jao yake ya kwanza, ndama yake ya kwanza ikiwa na miaka 2. Mbona mnaniangalia hivyo ni kama nimeongea uongo? Ng'ombe yoyote ile ya grade ama ya kienyeji ikimaliza kutoka ile type hiyo ndama ilizaliwa, ikimaliza miaka 2 inafaa kuwa inakupatia nini? Mtoto wa kwanza. Lakini usipoichunga vizuri ikiwa ndama, sitachelewa kufika kile inahitaji ndio ikiwe mori mzuri kupatie itishe hit, si ndio? Alafu ipatie mbegu, alafu ikuzalie, si ndio? Kwa hivyo shida ile kubwa inakujanga wakati tunailea kutoka siku ya kwanza. Usipoichunga vizuri kutoka siku ya kwanza ina delay mingi, sisi zinaitishanga mpaka zikiwa na nini miaka 3, si ndio? Sasa hebu niambie tofauti yako ya kulea mori na ndume iko wapi? Wewe mwenye inakuzalia ikiwa na miaka 5. Ndio tu kweli, si ndio? Ndume ya miaka 2 siko na pesa mzuri unaweza iuza. Lakini wakulima wengi wanaonanga kadume kamezaliwa wanauza mbio, si ndio? Lakini ukichunga ndama yako vizuri wakati iko miaka ya kwanza, mwaka wa kwanza kutoka kuzaliwa mpaka miezi 3, si tunapanga maziwa mpaka miezi 3, si ndio? Hizo miezi 3 usipoishughulikia vizuri hiyo ndama ukiatisha maziwa, sinaonanga zingine zinarudi nyuma badala ya kuendelea kugrow zinaanza kustagnate, si ndio? Sababu hujazitunza vile zinafaa. Tuko pamoja hadi hapo? Sasa ng'ombe za maziwa tunazipatianga baito maziwa, na sababu ya kupatia baito maziwa, moja, zile vitu zimetengeneza chumvi. Kila dindi iko na kazi inafanya ndani ya mwili ya ng'ombe, sawa? Na ndio maana unapatanga kuna chumvi ya ndama, kuna chumvi ya mori, kuna chumvi ya ng'ombe ya maziwa, kuna chumvi ya ng'ombe iko dry, kwa sababu zile vitu zimewekwa kulingana na kiwango kile ng'ombe inahitaji, kulingana na stage yenye iko na umri yenye iko. Kwa sawa? Watu wenye wanapatianga chumvi ya maziwa kwa ndama, si kuna watu wanafanyanga wanasemanga ilambe ya mama yake. Sasa ndama anahitaji kutoa maziwa, kuna kile anahitaji ndio aweze kukua vizuri. Ndio maana kila formulation iko inalingana na kile huyo mnyama anahitaji kwa hiyo wakati. Tuko pamoja? Kwa hivyo kama dividal ndama tunaipatia jao kutoka ikiwa wiki ya kwanza, na tunajua watu wapeani ndama zao chumvi kutoka wiki ya kwanza, tunazipatianga ukianza kuona imeanza kusimamisha ngoya, si ndio? Tunafanyanga. Lakini usiachange ati unaona ukiona ng'ombe ishaanza kuonyesha kwa mwili iko na shida, inamaanisha hiyo shida imekidhiri zaidi, si ndio? Na kwanza kutoa hiyo shida sitatete longa. So lakini ukitunza vizuri, ipewe chumvi kutoka wiki ya kwanza, iendelee na vital ndama mpaka imalize mwaka moja. Ikimaliza mwaka moja, chumvi ya vital joto si tunajua tunafanyanga aje. Tunaonanga ng'ombe imekataa sana kuwa onditi, tunakimbilia vital joto, tunaimwagia kuimwagia, si ndio tunafanyanga? Ndio within 2 weeks unataka ikiwe on heat, si ndio tunafanyanga? But nataka leo tujue vital joto ni chumvi ya heifer. Heifer ni mori. Kwa pamoja, haifai kupatiwa ng'ombe inakamuliwa. Hiyo ni chumvi ya mori. Sawa?
Yes, vital joto ni chumvi ya mori. Ng'ombe ambayo haijazaa. Ng'ombe ambayo haijazaa, ng'ombe ya kutoka mwaka moja mpaka ikuwe on heat, then after ikuwe on heat tunaiserve. After that iendelee na vital joto mpaka miezi 7. Tuko sawa? Ikiwa bado na mimba, tuko pamoja, ifike miezi 7 ya mimba, si ndio? Then kutoka hapo tunaibadilishia, hata mori zinapewa vital dry ama chumvi ya dry. Ni lazima upatie nini ikiwa wakati si dry? Ni kwa sababu sinaonaka chumvi ya dry si sababu ya kukausha maziwa, inapeangwa sababu tumesema chumvi imetengenezwa kulingana na kile ng'ombe inahitaji hiyo stage. So hiyo stage ya hiyo miezi 2 ya mwisho, hiyo ndio inahitaji. Kwa hivyo kama iko mori ama iko ng'ombe imezaa before, ni lazima ipewe chumvi ya dry. Sababu hiyo period tunaitanga dry period. Tuko pamoja? So ikimaliza miezi 7 tunaipatia vital dry mpaka ibakishe siku 2-3 zae. Tunajuanga aje ng'ombe yako iko karibu kuzaa? Tunaweza siku, kitu kingine tunaweza fanya matiti na teremka. Matiti. Nyuma inapanuka. Si unaonanga hizi bones za hapa nyuma, ukijua kama unajua kuangalia vitu inafanya nini? Inaanza kufunguka, sawa? Kitu kingine so si kuna vile kila ng'ombe sina behaving tofauti kulingana na ingine, si ndio? Kuna ingine na discharge a very clear. Clear discharge, si ndio? Kwa hivyo ya muhimu ni wewe ujue ng'ombe yako ikikaribia kuzaa huwa ina behave aje, sawa? Ukijua imebakisha kama siku 2-3 na hata kuipatia chumvi ya vital dry, unaipatia vital maziwa. Na kitu kingine hufai kufanya wakati ng'ombe iko dry period, wakati tunasemanga tumeifunga, si ndio tunasemanga? Haufai kuongeza calcium. Tunaongezanga calcium. Tunapeanga ng'ombe zetu calcium wakati tumefunga na zinaangukanga kabisa, si ndio? Lakini sisi ndio tunaziangu. Tutasoma vile hufai kupatia calcium na sababu ya kutopatia calcium wakati tumefunga ng'ombe. Sababu ukipatia calcium unaangusha hiyo ng'ombe yako. Na ng'ombe zimeanguka, si tunajua kabla isishe joto tena inakaanga, si ndio? Alafu hata maziwa si kuangusha, kufunga ni okay. Ng'ombe ikiwa na mimba inakuwa na mimba ya miezi ngapi? 9. Ng'ombe ikifika miezi 7, kama ulikuwa na kama unafanya nini? Unaacha. Sawa? Sasa kutoka hapo the next 2 months tunaitanga dry period. So watu wanaitanga funga. Wakulima ndio wamezoea kuifanya nini? Sawa? Lakini tunaitanga nini? Dry period. Sawa? Na hiyo dry period ndio tumesema si tu kwa ng'ombe wenye wamezaa before ama wenye walikuwa wanakuwa mpaka mori pia tunaifanya nini? Tunaipeleka hiyo period ya dry period kwa sababu ni kulingana na what you are supposed to be treating the animal with. Hiyo wakati hiyo ya muhimu zaidi. Kwa pamoja. So ikibakisha hiyo miezi 2 ndio tunafaa kutunza ng'ombe yako ndio isianguke. Si tunajua inaanguka kwa sababu ya milk fever mingi. Kuna kitu inaitwa milk fever na kuna kitu inaitwa ketosis. Kuna ng'ombe mmoja imeanguka na hata ikidungwa sindano ya calcium haiamki. Na kuna zingine inaweza anguka usiye daktari akuje ikupatie mpaka drip ya glucose. Kuna mtu mmoja na ng'ombe imepewa drip ya glucose. Hii inakuanga ketosis. Sawa? So after ng'ombe tumesema 3 to 4 days before izae tuipatie nini? Tubadilishie vital dry, tuipatie vital maziwa. Inafaa kuendelea na vital maziwa mpaka itishe dume. Sawa? Tuko pamoja. Hakuna mahali narudi kwa joto. Joto si akusaidia ifanye nini? Sawa? Haiturudi nyuma. Ikishamaliza ni ya mori, joto ni ya mori pekee. Sawa?
Kwa pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo inaendelea na maziwa mpaka wakati itapata mimba tena, alafu ifike miezi 7 ya mimba, si ndio? Ndio sasa nipeleke nini? Kwa pamoja mpaka hapo. Sasa nataka tusome hapa hii period ya tumefunga, sababu hapo ndipo shida inakuanga. Na ng'ombe unajua ikianguka, ng'ombe ikizaa inafaa kuwa on heat after how long? Yeah? After how long? 4 months. Ng'ombe ikishazaa inafaa kuitisha dume after how long? Ama zetu zinaitishanga after muda gani? 3 months. Ng'ombe ikishazaa 45 to 90 days, hiyo ni mwezi 1 na nusu mpaka miezi 3, inafaa kuwa imefanya nini? Imeitisha. Ikipita hapo, ng'ombe inafaa kukupatia ndama kila mwaka. Kama upewi ndama kila mwaka, hata maziwa huzi ya kutosha. Sawa? Kama kwako ng'ombe haizai kila mwaka, kuna kashida. Sawa? Ng'ombe yote kama ni zebu, kama ni Friesian, yes. Management ndio ya the way you manage your animal ndio itafanya tuko pamoja. So, na alafu kuna kitu kingine wakulima hufanya. Si ng'ombe ikishazaa hata kuna zingine zinaitishanga with 2 months, alafu nasema nipende mno, si ndio? Unasema tunataka ipone. Si ndio mnasemanga? Inakwanga mnataka ipone wapi? Atitakata maziwa haikataki. Na the reason ukiona ng'ombe hata after 1.5 months imefikisha dume patie. Sawa? Uisau, usinyime, sababu ukipitisha hapo sinaonanga inakaanga zaidi. Na sababu ni moja. Ng'ombe ikizaa tunaifanyanga aje? Tunaitreatingi aje? Sinakwanga ni kama katoto. Kushiba itashiba vizuri, chumvi hatuinyimi, si ndio? So wakati huo kama ndama bado wanakunywa maziwa tunaitunza vizuri. Lakini after kukaa si tunachanga kuitunza. Ndio maana nenanga siku zikiendanga. Sababu siku za kwanza sababu umeitunza vizuri ndio maana zinakuanga on heat sooner. Lakini after sometimes tunaziachilia hata. Kwa tu kweli, ndio. So mkianza kuifanya niambie sasa ijipange ni hata ya wote kama shairi ile. Ndio tunafanyanga. Sasa tukifanya hivyo ng'ombe itakaa kabla itishe. The reason being kama haijashiba ya kutosha, sababu kushow heat ni lazima pia ikue na nguvu ya so kwanza inajitosheleza nguvu yake ya maziwa, si mnaikamua na maziwa si ni nguvu mingi, si ndio? Ni energy. So kama haishibi vizuri haikuwa, na kama uipatii chumvi ya kutosha kulingana na production yako pia haitakuwa. Zingine si tunajua zinakuanga silent, si ndio? Wangapi hizi zao silent ndio normal kwao, si ndio? Tumepata siku hizi ng'ombe hazikui hazionyeshani heat signs kama kitambo, yenye kila mtu kitambo tungejua ng'ombe angalia yeye na bure kinachukua. Lakini siku hizi sababu management is also an issue. Alafu tumebreed ng'ombe zetu for higher production, lakini the way you should manage for a higher production kufikishi. Sawa? Tuko pamoja mpaka hapa. So sasa nataka tujue venye tunafaa kumanage hii ng'ombe wakati wa dry period ndio to reduce hizi instances za milk fever. Hizi ng'ombe zinaanguka kabla zizae ama after kuzaa ama zikizaa. Kwa pamoja. Kama ulikuwa unakamua ng'ombe yako si unafaa kwanza kuacha kukamua. Na tunaachanga aje kukamua? Tunaachanga aje kukamua? Unaacha tu. Unaacha, unapunguza. Kama ulikuwa unakamua mara 3 na unapunguza period ya muda gani? Unajua unaweza punguza kwa wiki moja. Leo alikuwa nakamuliwa mara 3, kesho mara 2. Inafaa kuwa period ya wakati. Na ile daktari unahitaji kitu ya kusema unanikausha.
Siku hizi hizo tubes haziko. Nani amejua hivyo? Hizo tubes za kunini za kudry siku hizi hazipatikani. Ama si ndio? Unajua hivyo? Ukienda siku hizi kwa Agrovet hazipatikani zile tubes zilikuwa kitambo za kudry. Notice hivyo? So unafaa kureduce. Mahali mwezi wa 7 unaanza, sisi tunafaa kufunga mahali mwezi wa 7 unaishi. So mahali mwezi wa 7 unaanza one, kama unapea dairy mills ni lazima uondoe. Sababu dairy mills unaipatia ndio production ikwe mingi. Sababu tunataka kupunguza hii maziwa. So uondoe dairy mill. After that uanze, kama ulikuwa unakamua mara 3 uanze kupunguza mara yenye unakamua. Kama ni mara 3 unaenda mara 2, sawa, lakini si zote pamoja. Unaipatia kama the least unafaa kupatia hiyo period ni wiki 2 least. Kwa hivyo mwezi ikianza uanze kujipanga, unajua hii wiki naiondolea dairy mill. Hii wiki nyingine si nilikuwa nakamua mara 3. Nakamua mara ngapi? Hii wiki nyingine nayo unafanya nini? Maziwa inaendaga ikifanya nini? Nani amewahi tunaitanga kukamulia ndama? Kwa kamera zao yenye ng'ombe imeshapitisha miezi 7 na unaendelea kukamua, sababu ng'ombe bado iko na maziwa mingi. Nani amewahi notice ng'ombe ikizaa ikuangi na maziwa? Tunajua hivyo? Tunajua hivyo? Ukikamua hiyo time ya dry period unafaa kuwa umeifunga, alafu unaendelea ati sababu ng'ombe bado ina produce maziwa mingi. Tunaijua hata ikizaa production na increase. So tunaifunga moja ndio ipate wakati wa kupumzika, ada pone kwa pamoja. Hiyo kitu ingine ni kutengeneza colostrum. Colostrum ni githana. That is the first food ya ndama na ndio ya muhimu zaidi. Si tumaiona ng'ombe ikaribia kuzaa, si hata kuna zingine zinaanza kumwaga hata before zizae, si ndio? Sababu githana inaanza kutengenezwa hiyo wakati. So ukikamua ng'ombe hiyo period unafanya ile githana inatengenezwa isikue of good standard. Kwa pamoja. Hiyo kitu ingine nayo wakati wa tumefunga ng'ombe, tunajuanga hiyo ndio hata ndama anakuanga mkubwa zaidi na rate ya juu. So kama unakamua si unatoa energy. Kwa hivyo ndama tunahitaji kufeed ndama na tunahitaji kufeed mama yake. Kwa hivyo ni lazima umwache pia ndama hiyo opportunity yake ya kuchukua chenye yote anataka, ndio akuwe ndama ako na nguvu na akuwe mkubwa vizuri. Kwa pamoja. Kwa hivyo sasa si tushafunga ng'ombe wetu. Dairy mill kuna watu wanasanga kusteam. Usipatie. Umeona ng'ombe amenoneshwa wakati ameko pregnant. Ng'ombe mnono zaidi. Si kuna watu wananoneshanga ng'ombe wakifikiria wanaifanya vizuri. Umeona ng'ombe mnono pia ameanguka. Na sio calcium. Sio ya kuzungwa calcium alafu na simama. Ukinonesha ng'ombe zaidi unaipatianga shida ya kuzaa, itakuwa na shida kuzaa. Na pia hizo cases za ketosis, hiyo ng'ombe kuanguka sababu haina energy ya kutosha, inakuanga hai. Na reason inakuanga ng'ombe amenona sana hawezangi kukula vizuri, sababu ng'ombe ako na mimba si akulangi vizuri wakati imekaribia kuzaa. So na hii ng'ombe inahitaji energy mingi hiyo time ya kuzaa, hiyo time ya kukaribia kuzaa na after kuzaa. So sababu ng'ombe anashindwa kukula vizuri, kile ina happen ile mafuta imejiwekea ndio inaanza kukula mafuta yenye imejiwekea. Na hiyo mafuta inakuwa inawaka against ng'ombe. Kwa pamoja ina produce vitu tunaitanga ketone body. Sasa zikiingia kwa damu tunasema sasa inaitwa ketosis. Na solution ya hiyo ng'ombe ni kupewa high energy feed. Ndio maana kama huyo ng'ombe hata ukidunga calcium hata amka, anapewangwa drip. Unaona drip yenye mnapewangwa hospitali kwa mtu ameenda alafu anawekwa maji. Hata ng'ombe tunapeanga maji. Na hiyo maji ni ya energy. Kwa pamoja. Kwa hivyo vyenye una manage hii ng'ombe usiache inone zaidi. Na unaweza jua je ng'ombe yako imenona zaidi? Unaangalia wapi ndio ujue ng'ombe yako imenona zaidi? Kifua. Kifua. Wapi pengine? Unaona ng'ombe, tuseme ng'ombe imeangalia
na huku wewe umeangalia nyuma ya ng'ombe, sawa? Si unaonanga hii two bones tuko hapa hivi, ng'ombe hiyo imekonda, hata unaweza shikilia watoto wachezee. Ukiona ngozi yake na bones zimetoshana, hiyo unajua ng'ombe iko nona zaidi, iko excess. Ng'ombe ya dairy haifai kuwa nono hivyo, hiyo tu ni ya beef. Ng'ombe ya dairy bado unafaa kuwa unaona hiyo kaboni kiasi, sawa, lakini tena isikuwe imechomoka. Si unajua kuna zingine zinakamliwanga mpaka tiboni kinyasia na noisimere kidogo. Yes, so hii time ya dry period tunataka ku make sure ng'ombe inashiba vizuri. Umeanza kutayarisha kwenye ndama atakukaa. Hiyo kitu ingine ni mambo ya chumvi. Ni chumvi gani tunapeanga wakati tumefunga ng'ombe? Vital dry, sio? Na chumvi ya dry, kuna watu wanapiga kelele. Vital dry inapeangwa wakati tumefunga ng'ombe, sawa? Na hainanga calcium. Chumvi za dry hazinanga nini? Calcium. Na kama iko ni ndio ng'ombe itosheleke. So tunataka ile calcium kidogo ng'ombe anatoa kutoka kwa majani ajiweke. Calcium inawekangwa wapi? Ng'ombe inawekanga calcium wapi? Kwa mifupa, si ndio? Sasa wakati ng'ombe hakuli calcium, ukizoesha kitu kukula, sema kama umezoea kupatia kama ng'ombe calcium, ikizoea zinajua mwili already imezoea, kwa hivyo haiwezi jiwekea. Tuko pamoja? Kwa hivyo tunataka hii wakati ya dry ng'ombe ijiwekee calcium. Na ya muhimu ya tunataka ijiwekee calcium sababu colostrum hii inatengeneza inakuanga na calcium mara 2 ya maziwa ya kawaida. Kumaanisha calcium inahitajika kwa kiwango kikubwa zaidi. Hiyo kitu ingine, ng'ombe kuzaa unahitaji calcium. Na si unaonanga inasukuma alafu inaachilia. Hiyo inaitwa ni muscle relaxation na contraction. Na muscles ndio zifanya kazi, hata wewe ndio muscle. Ukifanya hivi unajua ni muscle ina contract na zingine zina relax. Inahitaji calcium ndio muscles zako zifunction vizuri. So ng'ombe ikizaa inahitaji calcium kwa level iko juu zaidi. Kwa hivyo ndio maana tunataka hii time ijiwekee calcium ya kutosha. Na tunafanya hivi kwa kutoipe calcium kwa chumvi yenye tunaipatia. Tunataka ile kidogo inatoa kwa majani iende ikifanya nini? Kijiwekea. Kwa pamoja. Sababu ikikula ita notice na calcium ya kutosha. Kwa hivyo ile kidogo iko kwa damu inachukua inafanya nini? Inajiwekea. Ndio ikikuja ni kuzaa, simekuwa imejiwekea stock ya kutosha. Na sasa sababu inahitaji calcium kwa wingi, hata ikitoa bado ina nini? Inabakisha ya kusaidia kusimama. Zenye tunaonanga zinaanguka ni kwa sababu tunapeanga chumvi ya dry na bado tunaongeza calcium. Tunakuanga tunaipatia chumvi ya maziwa kama ujui. Hata ni heri kuendelea na maziwa kuliko upatia dry na vitu nini? Sawa, ni kama unaipatia nini? Chumvi ya maziwa. Kwa sawa? Kwa hivyo dry tunasema haina calcium, na sababu ya kuweka calcium ndio tunataka ng'ombe izoe ijiwekee nini? Calcium. Ukiongeza calcium kwa chumvi yako ya dry, ng'ombe itajua niko na calcium ya kutosha. Kwa hivyo haihitaji kuwa ina nini? Inaiwekea. So wakati wa kuzaa ikifika kuna kitu ilijiwekea. Si inahitaji calcium kwa wingi. Ndio maana si tunaonanga zingine hata zinaupanga before zizae. Si tumesema kutengeneza colostrum inahitaji nini? Calcium, si ndio? Kuzaa kunahitaji nini? Calcium. Si kuna zingine mpaka after kuzaa bado zinaanguka. Na unaambiwa usimalize maziwa yote, usikamue maziwa yote. Na pia maziwa simebeba nini? Calcium. Sawa? Kwa hivyo ndio maana tunasema ikikaribia kibakisha siku 3-4 ndio izae, tunaipatia nini? Unaibadilishia chumvi, na hiyo kama unataka kuongeza calcium, hiyo wakati inaweza fanya nini? Inaweza ongeza, sababu tunajua hiyo time inahitaji calcium kwa wingi. Lakini kabla siku 4 ama 3 zifike ndio izae, usiwaipatia calcium. Uko sawa hapo? Sasa ng'ombe iko hapa na inataka kuzaa. Ni watu wangapi hapa wanazalishanga ng'ombe zao? Unasaidianga ng'ombe yako kuzaa. Na wewe si daktari.
Tuongee ukweli. Kwa nini unaisaidianga? Unajuanga aje inaumia? Kisha na maana Indiana msema masaa matatu bado na tena that time siko karibu na daktari, kuoga mikono isa vizuri sana na sabuni, naendelea. Nani mwingine hapa pia anafanyanga hivyo? Kwa nini unafanyanga hivyo? Kwa nini unavutanga? Imeshindwa kuzaa? Unajuanga aje imeshindwa kuzaa? Kwa muda upi? For how long? 2 hours. Tuongeeni tu kweli farmers. Kabla 2 hours ziishe. Waliima. Sio? Masaa mawili kweli hata mnaweza achilia iishe. Tunaonanga hata 30 minutes zishoa kuona tu kameuka umetokelezea. Ndio tunafanyanga tu kweli. Ndio nani anaweza ngoja masaa mawili? Kuna. Ndio. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Shida ni tunakimbilianga tukifikiria ng'ombe imeshindwa kuzaa. Ng'ombe haijashindwa kufanya nini? Na hizo ng'ombe za kuvuta kunafanyikanga aje? Zinaitishanga dume wakati zinafaa? Si zinakanga. Zingine hata unaweza pata inaitisha ndume. Ukipatia inakataa nini? Shika. Si ndio? Wewe unaharibu ng'ombe sababu ya ulisema unanisaidia lakini ulifanya nini? So, ng'ombe kuzaa kwa ng'ombe kuko stages 3. Kwa pamoja. Si vile tulisema stage ya kwanza inaanzanga siku 2-3 kabla ng'ombe izae. Si tunaona venye inaanzanga kupanuka. Hiyo ni kuanza kunini kufunguka ndio iweze kufanya nini? Kuzaa. Hiyo ndio stage ya inaweza chukua kitu kama siku 2-3. Kwa pamoja. Hiyo stage nyingine ya pili inaanzanga wakati unaanza kuona ni nini mnaanzanga kuona hata kabla uone miguu. Miguu ndio inatoka kwanza. Ni nini mnaonanga kwanza? Si kuna kitu na kwamba imefungilia ng'ombe. Si ndio? Sio ndio mnaonanga. Alafu inaendelea inakuwa nini? Miguu, si ndio? Alafu kichwa, si ndio? Hiyo kuzaa kwa ng'ombe inaweza take up to 8 hours. Kutoka wakati uliona nini? Na ndio maana nawaambia mnaharibu ng'ombe mkisaidia mnafanya nini? Mnasaidia. Nyinyi ndio mmeharibu ng'ombe kwa mnaonanga kitu miguu nakimbia. Kwa pamoja. So, hiyo inaweza take how many hours? 8. Kwa pamoja. So, wakati umeanza kuona kitu hivyo, ndio stage ya pili inafanya nini? Inaanza. Na kuna ng'ombe, sinaonanga zenye sana zinazaanga usiku, sinaonanga ka mtoto wako. Lakini za mchana tunajua zinakuwa na shida. Sababu hizo ndizo tunakimbilianga sana. So, ng'ombe simeona hiyo menye unaonanga imetoka imerudi, si kushindwa kuzaa. Ni sababu sisi tumesema kuna contraction na relaxation. So iki contract ndio kanachomoka. Iki relax, muscles ikirelax kanafanya nini? Nawambia, just imagine how a woman gives birth. Because I told you she's the doctor for animal health. I do human nutrition. So the same way, a doctor will only intervene with CS if you have really not been able to push that child out. So the same way with the calf. Let's not assist where you're tearing muscles and ligaments. So, si tumesema wakati tumeona tumigufu, unaacha ng'ombe ifanye nini? Inasukuma. Ukiona masaa 2 imeisha na kile uliona kwanza, hakuna kitu kingine imeongezeka, hapo unaweza jua kuna nini? Sawa. Na si ati una expect umeona hooves, una expect the next time unafaa kupata miguu yote. Sawa. Ile tu kidogo inasukuma. Ukiona hata kama imerudi ndani kisukuma next, unaweza ona kuna kitu kingine imeongezeka. Ni vile tu tuangaliange vizuri. Kumaanisha bado inafanya nini? Inaendelea kusukuma. Sawa. So ukianza kuona imemaliza masaa 2 na ndio maana bado unaona kuna kitu na kuna kitu inaendelea, that time unajua imeshindwa kufanya nini? Kuzaa. Na hiyo time unaweza kuja daktari mwambie ni kama unaona ng'ombe yako iko na
na shida ya kuzaa. Kwa pamoja. Alafu hiyo kitu ingine ni tumesema ina take how long? 8 hours. Hiyo stage ingine ya 3 inakuanga dhigira. Si tunaiona? Dhigira. What is the other name for it? Aiza. Dhigira tunaitanga, hiyo ni daktari mwenzangu. Dhigira tunaitanga aje? Placenta na hiyo after birth ya. Si ng'ombe ikizaa kuna hiyo kitu inatokanga, si ndio? Hiyo dhigira. So ng'ombe ikizaa hiyo stage ya pili inaishanga wakati kandama kametoka. Stage ya 3 inaanzanga after ndama, na stage ya 3 ni hiyo kutoa hiyo after birth. Hiyo dhigira ndio itoke, bado ni stage ya kufanya nini? Ya kuzaa. Na ndio maana unaonanga wenye walisaidia ng'ombe kuzaa zinatoanga dhigira. Hazitoangi sababu mli cut short hiyo nini process. Na mkienda si daktari isipotoa yenyewe, si mnaitanga daktari akuje atoe, na anaitoanga kama ishaoza, hiyo haitoangi kama iko fresh, si ndio? Na kuoza sio ni ugonjwa, si lazima kuoshe, ni lazima ite daktari akuje atoe na aoshe, si ndio? Na hizo ndio zinakanga kabla zifanye nini, sitake dume tena, si ndio? So wakati wewe umeenda kusaidia ng'ombe na haijashindwa kuzaa, umecut short the process. Labda hiyo ng'ombe haijamaliza kufunguka kabisa. Sisi tumesema kufunguka inaanzanga before. Sawa? So wakati umeanza kuona miguu ndio imefunguka, design kitu inaweza toka. Tuko pamoja? Kwa hivyo hii ni process tu polepole. So we cut short kumaanisha kuna kitu umekatisha mahali. Si kweli? Na ndio maana tunasema hizo za kuvutwa ndio after birth. Hiyo dhigira haitokangi wakati inafanya nini? Kutoka. Sawa? Na dhigira inaweza toka even up to 12 hours. Msikimbilie kufanya nini? Yes, kama umepatiwa normal birth kutoka wakati ndama alitoka mpaka 12 hours, hiyo iko sawa for the after birth kufanya nini? Kutoka. Kwa pamoja. So sinasikianga kuna wengine wanafungilianga kakitu ndio itoke haraka. Tumesema ni part ya kuzaa. Si tumesema hiyo ni part ya kuzaa. Kwa hivyo hata hiyo ukikatisha wenye wanavutanga unaharibu nini? Ng'ombe. Kwa pamoja. Shule ni shule, lakini at the end of the day ukiita huo daktari anafanya same thing. All right. And again niliita mwingine akachukua kama. Sasa mimi nimewaambia, unajua kuna ile tulienda shule kusoma na kitu ya kwenda kufanya, unaona wenye tunakujanga ng'ombe imeshindwa kuzaa kuingiza mkono. Sisi tunajua kama njao imekaa vibaya, tunaitengeneza ikiwa ndani lakini sisi kitu tunafanyanga, sema tu kweli, unaonanga imeshindwa, mnachukua kakama, si ndio? Kazi yenu ni kufanya nini? Ni kuvuta tamchi kama ndama amekaa vibaya na vile amekaa. Unajua unaweza kuwa imetoa miguu mbili, iko na twins. Unajua ng'ombe zinatoanga na twins. Uvute mguu ya mbele na ya moja na ingine ya ingine. Unavuta nini? Si unaona wengine mnavuta mpaka inatoka na uterus. Si kuna ng'ombe tunafanya hivyo? Ama mtaisikia ng'ombe imetoka na uterus? Nyogo ya mwana ile sisi na nyogo. Yes, sababu ya hiyo process ya tunavuta na kitu tunavuta nini? Inaweza kuwa ndama kubwa kuliko njia ya kuzaa. Na wewe umevuta, utafanya nini kwa hiyo ng'ombe? Si unamekingishwa ni lazima itoke. Unafanya nini kwa hiyo ng'ombe? Si umeidarua? Umeharibu huko mpaka zingine unaweza pata pelvic bones pia imebreak in the process. So nani ameharibu ng'ombe yake? Sababu wengine hatutakangi kuita daktari. Na kuna mtu mahali aliniambia aliona hakuna haja ya kuita daktari, sababu chenye anakujanga anafanya anaingizaka tu mkono, unaona ndama ametoka. Lakini ndio nimewaambia sisi kuweka, unaona diagnosis, sisi hatutumiani mashini. Mashini ni mko. Kwa hiyo ukiona nikirusha mkono huko ndani, vitu zenye naangalia huko ndani ni mingi. So naangalia kama ndama amekaa vizuri, kama hajakaa vizuri, namtengenezea bado akiwa wapi? Sawa. So hata nikitoa mkono ng'ombe jizalishe yenyewe hata bila mimi kuvuta, haina shida. Ni kumaanisha mkono wangu umefanya kazi inafaa kufanya nini? Ati mkono wetu akimsione msidharau. Hii ni diagnostic machine. Sawa, tuko salama. Hiyo ndio shida yenye tunajiletea sisi kama nini? Bima
ya kufanya nini? Kujizalishia. Na tumesema imagine process, pesa yenye unatumia kuja kuoshewa ng'ombe unapatiwa pesa ngapi? Ng'ombe ya kutolewa digramu na kishamba pesa ngapi? Nao. Na kuoshewa. Alafu na imagine, alafu kurudia mbegu. Si kuna zenye mnashindana mkipatia mbegu kila wakati. Si mliharibu uterus. Sasa inaweza kuwa tunaitishanga mbegu, lakini uterus haina uwezo wa kushika nini? Mimba, sababu mliharibu. So sasa nasemanga hivi, acheni daktari wafanye kazi yao. Na daktari sio daktari tu, daktari ni aina nyingi. Kwa pamoja, nimesema mimi kazi yangu ni veterinary surgeon. Kuna my colleague there, Carol Simama, Isaac, he's Dr. Isaac. He was my classmate. So huyu unajua nakuanga Kikuyu. So kama unataka veterinary surgeon, ndio huyo mmoja. Sawa? So daktari si daktari. So kuwa na experience, mtu anajua amekuwa na daktari mzuri, anajuanga kuwa na relationship na daktari wako kwa pamoja, kwa sababu daktari mmekuwa na relationship hata wahi kucheza, tunajua hivyo. Lakini ukisikia hapo unachukua hiyo mita mingine, hakuna hata consistency ya hiyo shamba yako, hiyo bado ni shida moja. Tafuta daktari na ujue daktari si unajua ana experience ya wengine pia, si ndio? Na pia daktari akikuja kwako, si hata kuna vitu vingine unaweza ashuku ama so ni vizuri kuwa vigilant pia, wewe ujue shamba yako, si ndio? Ng'ombe si ni wako. Na pia tusiachie madaktari watu ndio wanatuambia kila kitu na wewe huulizi swali. Wewe akikwambia tu ruka, wewe una, si ndio? Na vitu zingine hata baadaye ukianza kujiuliza unasema kulingana na orientation need, I think there is a problem, si ndio? Learn to ask questions and learn to also show us, sisi kama madaktari, you are the owner of your farm. If you don't show us that, yani ni kama wewe unaitanga tu daktari alafu unaondoka azinashughulike na ng'ombe. Si unajua kuna wengine hata unaweza waachia na hakuna kitu wanafanya, ama wana inseminate nothing. Maitwa hivyo. So wewe kuanga hapo na uko na daktari unaweza. Kuna swali? Naona kama nimemaliza darasa yangu. Na hii logic daktari anasema ukienda kununua hiyo farm, nataka kununua ng'ombe, wanasema unaangalia tukio mrefu, shingo ni nyembamba. Breed ndio ina determine characteristics zake. So unaenda for a superior breed. Na the best thing inakuanga, nimesema kama uko na daktari mwaminifu, unaweza enda kuonyesha huyu ndio ng'ombe mzuri. Ama ukienda kununua ng'ombe, sisi tunaendanga tunaambiwa hii ni mori na iko haijai zao, unafikiria nika yangu. Na labda iko na miaka ngapi? Sio ni mama mzee mmeuziwa. Leo unafikiria bado ni mori. Sio? Ni kweli. Na utaenda ununue ng'ombe, si mori tumesema inafaa kuzaa ikiwa na miaka ngapi? Na sasa wewe sababu umeambiwa haijai zaa na iko na miaka ngapi? Sasa sio anafaa kuwa amezaa mara 3. Sasa ni vizuri ukienda kununua ng'ombe unaenda na nani? Na daktari anakuangalia huyu ng'ombe kama ni mzee ama kuna vile tunaweza age ng'ombe. Sisi kama madaktari unaenda unaangalia, kuna vyenye unaweza angalia pia ameenda unajua kama huyu ng'ombe ndi hii corruption. Hata madaktari wako corruption. Ukikuta daktari unaona daktari wako unasema ni daktari, alafu kwa kwanza anakuja na kufanya kazi. But next unakuta Mimi daktari yuko na identification number ambayo ama pharmacist na namba ndio ina register daktari ama unfortunately kuna regulatory body inaitwa Kenya Veterinary, but hawajafika hiyo level ya kuwa kuna namba tunaweza angalia then you verify kama huyu ako qualified or not, but I'm sure they are working on that because there are so many companies. Lakini kuna mkakati fulani inakwanga ya KVB, unaweza mwitisha mwambie hebu nione hii kadi yako, naangalia KVB namba hapo. So ukitaka wewe kupiga KVB uulize, niliona huyu ako na hii jina na hii KVB number, is it a registered member? Kwambia sasa watakuangalia, unasema wewe you are a concerned farm. Hiyo hawezi kama information ya kweli ama si ya kweli.
Sijabeba yangu. Sijabeba yangu. Mama, Sijabeba yangu. Mama, is it not fair tuseme ni ng'ombe wa maziwa kumwagia chumvi somewhere au yanalamba at their own time, ajiwekee yeye mwenyewe, ajipime yeye mwenyewe. Actually, that is the best choice. Tunaitanga free choice. Free choice ni unamwaga chumvi, ng'ombe inajilambia vile ina. Hiyo ng'ombe utaikuwa na shida nayo hata ever. Lakini si wakulima wengi tunakwanga tunasema kao chumvi ndio expensive, tunapima kwa kijiko moja na haitoshi. So ng'ombe haitaikosa vitu tushida, lakini the best option hiyo ya kumwaga chumvi unaiacha ijipimie yenyewe. Lakini siku za kwanza, lakini kama ng'ombe yako haijazoea hivyo, si ukipatia itakula ya karibu yote siku ya kwanza. So ni lazima uitre pole, sawa? Badala ya kuchanganyishia na feed, unaiwekea kwa trough yake, unatengeneza ka trough yake ya chumvi, kwa hiyo haushe. Zinazoea hapo ndio chumvi ikitaka kulamba naenda hapo. Kuna swali lingine? Vizuri kupea kama wasishule tatu maji kama ndama anafaa kupewa maji kutoka siku ya kwanza. Tuko pamoja? Na anawekewa maji hapo, ajue maji ni maji kutoka siku ya kwanza. Maziwa ndio huwa analetewa masaa kadhaa, masaa fulani kwa siku, lakini maji ijizoeshe kukunywa na kujipimia. Mambo ya kupimia ng'ombe njao maji tuache, sababu wakati itapata maji mob inafanyanga nini? Inakunywa yote, alafu nini inafanyika? Inapotoa damu, sio? Kwa hivyo zoesha ndama yako maji kutoka siku ya kwa, atakuwa pole tu atajua, alafu aizoee, atajipimia mwenyewe, usimpimie. Naona yes. Hapana, ng'ombe haufai kuchanganya maji na chumvi. Ng'ombe inafaa izoee kukunywa maji ikiwa hivyo. Sababu ile siku chumvi itakosa itafanya nini? Itakunywa. Ng'ombe kunywe maji yake, chumvi yake. Ikikataa kula chumvi, ichanganyishie na kitu kingine ndio ikule hiyo chumvi, lakini usiwe ichanganya maji na sawa? Naona kama nimemaliza, nimefurahia. Hiyo mwingine anaingia ni Mary. Kuna swali lingine? Sikia mtu akisema kupea ng'ombe yako maji ya bwawa ili iko na chumvi nyingi itaisaidia kuliko maji. Unajua maji ya borehole ni lazima, hata kama inakunywa na watu, imepimwa kama is fit for human consumption. So kitu wewe mwenyewe huwezi kunywa, hata ng'ombe asifanye nini? Asipewe. Lakini hakuna ati preference ati iko na mineral. Swali ni imepimwa ikapatikana iko na madini gani? Sawa? Lakini it is not a substitute. Ati sababu maji ya kwenu iko na chumvi, ati hiyo ndio substitute ya chumvi ya ng'ombe. Sawa? kuna wakati ng'ombe akizaa na hajaondoa placenta yake haraka, nipeaga mahindi gumu na maji moto. Huwa tunafanya nini kwa ng'ombe saa hiyo?
hiyo haisaidiani. Kitu najua inasaidianga, unaona kikorokea marigo, hiyo inasaidia sababu iko na marigo hiyo iko na calcium nyingi, so inasaidia. Lakini mahindi hakuna, unaona kama ikula mahindi na inatoka tu penye hivi, sababu tumbo ya ng'ombe haiwezi kusiaga, lakini hiyo kitu ya ndizi sawa. Ni calcium na potassium zote zia very tunafanyanga training sisi kama Vital, tunafanyanga training in Kiambu County for free. Tulipishangi wakulima as long as you are somewhere together as a group, at least minimum ya watu 25-30, that's the minimum. You can just contact us, tunakuja tunafunza kwa free. Tuko na curriculum ya kulea different stages za ng'ombe, mori, feeding, hizo vitu zote, so you can just reach us at any time. Yes. Namba yangu ni 0790 051 yes 549 0790 051 549. Alafu hiyo ni yangu personal, ya ofisi yangu ni 0738 888 128 0738 888 128. Naitwa Dr. Lea. Asante. Epitome. The epitome is knowing what facilities, bank facilities, and opportunities are there for you as a farmer, and also as an organic farmer. And so we'll have Mary talk to us about the facilities that are there, and then she will take how many minutes? Less than 10 minutes. Even if they are they are the main ones, they will take very little time. And then she's here for further consultation. Most of our trainers, most of them, not all of them, because Paul has left and someone else. Paul Dungu and what was his name? And who you be at the end? Paul was the one who started at the beginning. You might not have been here by that time. Yeah. He's gone. Farmshare has left. Also, soil distribution has left, but the other trainers are here. Right now, we want to have equity led by Mary. Then we'll have Justin Mwathi talk about co-farms, and then Batian Green. Sorry, remind me the names. Naomi from Batian Green. We'll give them 3 minutes. 3 minutes. We want to wrap up by 2. Yeah. So before Mary stands, let me push this, because we've just heard about animal health. Let's talk about human health. Yes, let's talk about human health for 10 minutes. Yes, you guys are farmers. You all are farmers. I'm also a farmer. But if you were here when I was introducing myself, I'm also a nutritionist. And the reason why I got into organic farming specifically is because I noticed there's a big gap between what you guys grow and bring to the farm and what you eat. Yes. Yes, I've grown in Nyandarua. I know there is a patch for Warushi Moshi na Warushi Kwetia, Siadoko. And that's so wrong. That's so wrong, honestly. That's why, yeah, because it's not wise, let me tell you. And lately I've been told I'm very radical, but truth is radical. Is radical. Let me tell you, you'll spread those ones for soko, and then your son or your daughter will go and eat them, and they are going back to school. What is that? You bringing, yes, sisi tunatoa Nyandarua, Kenagofu, ni kwetu huraka. Like, this is the demarcation. Hizi ni za nyumbani, and it's so lack of wisdom, because nutrients leach through the soil. When we forget,
Hujasikia tukiambia you should be 3 meters from a conventional farmer. Why would you just do a kamtaro ati useme hizi ni za nini na hizi ni za nini? It's lack of wisdom, because one, the bees will just, they pollinate their water, it crosses through the soil. Are you guiding the roots where they'll go? No. So let's do organic farming, and hata kama mnapewa pressure ya kuleta vitu Nairobi, yeah? Nairobi, ujue watoto wako wanafanya kazi Nairobi, kama si wako, wandugu zako na dada zako wanafanya kazi Nairobi. Let's eat the right food and try to grow food the right way. Because let me go back now to what I do as a nutritionist. I get people like you. And I was in another meeting, nikaambia watu, right now, we in Kiambu, Nairobi, Murang'a, Kajiado, and what's this other county? Which is the fifth one? I'm forgetting. We are not undernourished. We are overnourished. We have eaten too much. We've eaten for those people whom we send food to. And we should stop. You've eaten for everyone, including those children that are suffering out there. So, and we have eaten the wrong foods. We've eaten too much of the wrong foods. That's why we're having what diseases are around here? Achaneni na cancer, diabetes, hypertension, arthritis. Cancer now comes in. Cancer is very simple. People hear cancer mnaogopa. Cancer is nothing other than a cell growing the wrong way. It grows too much, it becomes like a kidonda imefura hivi. It eats the good cells, it becomes a kidonda ndani. That's cancer. It's just something that is growing out of normal. And why is it growing out of normal? Because you've eaten the wrong foods. The free radicals, a radical is an element. Food has elements. Sindio mnajua hivi. Kama hizi zote, the reason why we are using them is now because they give us the right elements, the calcium, the potassium, the sodium, the sulfur, all those nutrients that we need. We have macronutrients. Those are the ones we have overeaten. Let me tell you about macronutrients. Macro are needed in large amounts. They are needed in large amounts. They are carbohydrates, proteins, and fats. Yeah? Carbohydrate, protein, fats. Yeah. No. Carbohydrate, proteins, and fats. These ones, when you overeat them, they are stored in the body. And that's why we gain weight. Because if we are here, most of us are in Kiambu, Nairobi County, and Kajiado. Sindio? Na Murang'a maybe, watu wa Thika na hiyo sides. These are our diets. We describe what we eat. What is that? All carbohydrates. All carbohydrates. And boga has very little cabbage, kidogo, and it also has a lot of phytochemicals. Phytochemicals are things that make the body not able to absorb the nutrients. They block nutrient absorption. And also the way we cook this boga is not the right way, because we overcook it, we lose all the water-soluble vitamins and minerals. So that's why we gain weight. Yeah? We gain weight because we have eaten one class, we have eaten carbohydrates and very little vitamins, because most of them leaked. And the way we also do, musherenjeri, kwisha maneno. Macronutrients, we should reduce their consumption. We should reduce, especially at your age. At your age. Now average, we should, when you're registering, give your age. Now 45 and above. Youth, we are very few. That's why Mary is struggling to get youth into agriculture, but we will get them. So macronutrients we reduce. Can we remember them? When you come for my consultation, this is what I'll tell you. Reduce carbohydrates, reduce animal proteins, and reduce animal fats. Animal fats. You use what? Let's do the alternative. Now, let's go further. Reduce processed carbohydrates, reduce processed animal proteins, and reduce animal fat. Processed carbohydrates, chapati, mandazi, keki, this is what so reduce. If you want to lose weight, I'm giving you a free consultation here. Reduce. Sijasema wachane nazo, because I also don't want to torture your mind. That you've worked hard to eat these chapatis, now you can't eat them. I said reduce, got me right. Yeah, you worked hard. Si umelia watoto mami, na hizo ndizo hukukula.
Sasa tena daktari anakwambia uache kukula. Sijasema uache, nimesema upunguze. Haya, punguza animal proteins. Ni gani? Nyama choma, hiyo mnaniambianga hiyo siwezi acha, wacha kodinge hota. Tafadhali jaribu. Please try. And I say reduce. Sijasema muache, mu reduce. Haya, then animal fat is all. The only one that is good right now, we have it at the shop. It's called talo. Garago. Magusama garago tomorrow. Todona wo okoria na godima. You utapima, si ndio? Sasa tunaweka yote. Napima kidogo. So what are the alternatives? I've said processed carbohydrates, processed animal fats. These are sausages. I know you desire them. And these things, they are good, they are sweet, they are desirable. Bacon, desirable. Ham, desirable. Sweet. But reduce. Choma, desirable. Choma. Reduce. Higher. Animal fat, reduce or use the right ones. So what are the alternatives? The Jemulitulean has Ndova, minimally processed or as raw as possible. Ndomangwa, cassava, mwaga, all those. Hizo zote kwa the products you're being given here by Wamwene, the granola, the oats, those ones. Sindio? And the reason why you people get confused, the reason why we say at gluten free, it's because gluten comes from wheat. But also, most of the wheat, most of the products are processed. Wheat is not bad by itself. Don't castigate wheat. Wheat is not bad. Gluten is that phytochemical. It blocks the absorption of some nutrients. That's why we say try gluten-free flours. If you are able to try them, please go ahead. Sawa, tumefika hapo. Tumejua zenye tunaachana nazo na alternatives ndizo hii. Tuende kwa animal proteins. Do the dengus and kamandes and things. Those are the right ones. Those are the right ones. If you're doing meat, now, if these things may seem complicated, and this is where you pay Malkia. You know what Malkia does? We come, we talk with you, we do a meal plan, and you pay us 1,500. You pay us how much? Yes, for a 3-week meal plan. Ukiona hizi mambo hazieleweki, kuja tuongee tupange, si ndio? Tuongee tupange. So, hizo proteins tumesema we do plant proteins, nyama mara moja. Mimi sijasema tuache, tupunguze. Twende kwa animal fat. Do vegetable oils. I say this is the way to know if an oil is vegetable. If you can see it flowing naturally. And the companies that are doing it honestly will put their products in a way that you can see the oil. Mnanielewa? If you can't see the oil, I hope you are understanding what I mean. If you can't see the oil, there's a reason why you can't see it, and there's a reason that there's one that you can see. Mimi, I don't want mtu anipige hapa. I didn't mention any brand. Use your own wisdom and knowledge. But I have told you, if there's a brand you can't see, think a bit again about it. Yeah. See me in camera. Yes. They're using the word. If you can see the oil through the bottle. Sorry. Let me explain it. If you can see the oil through the bottle, that's a good one. If you can't see the oil, unaambiwa tu iko hapo ndani. Ask why. Why is this one you can see and this one I can't see? Why is it that you can't see? And you know, if you put that kibuyu, it solidifies at the bottom. Only animal fat solidify. There is no vegetable oil that will solidify. Sawa? Si tushamaliza sasa macronutrients. What to do when you want to lose weight? I know Mary is looking at me. Now let's talk about micronutrients. And this is the tragedy that we have in Kiambu, Nairobi, Kajiado, Murang'a. Why am I forgetting the 5th county? Machakos. The problem we have is we don't consume these micronutrients. And that's the biggest problem we have. That's the only problem we have. All my consultancy with you people is because we don't consume enough micronutrients. Let me tell you how. If you don't consume enough potassium, you are at a high risk of developing hypertension. What is hypertension? Hypertension is high blood pressure. Why is there high blood pressure? Because this vessel is lacking something. It's either lacking something or have too much of, let me say, what is lacking?
it's lacking some elements because blood flows through something we call the sodium potassium channel. So if you have enough sodium but no potassium, you are at high risk of hypertension. You're getting, because blood it's flowing yes through the vessel, but it's also trying to get out of the vessel because there are not enough elements in that cell wall. Now the other problem that we have here in these 5 counties is you have overconsumed the macronutrients, and we said they are stored in the body, they are stored as cholesterol. Now the bad cholesterol clogs your vessels, inafunga hizi mishipa. So actually this is the highest cause. This blood is trying to flow through this vessel, but it was this size. Oh no, it can't be that size. I think it's like this size, a normal artery, but now you shrink it like this because of the consumption of and deposition of cholesterol. That's the main cause of hypertension, but also you need some of these micronutrients. So if you work on these macronutrients, you reduce them, you are well placed to reduce your hypertension and cholesterol. Yes, you reduce cholesterol, you reduce hypertension. Haya, let's talk about diabetes. Diabetes ni nini? Sukari mingi kwa damu. Kwa nini iko mingi? Kwa sababu your pancreas is not producing enough insulin. Why is your pancreas not producing enough insulin? There might be too much fat in your body, but you might also be lacking some nutrients, the micronutrients. Micronutrients are minerals and vitamins. There are so many minerals. Yes. Yeah, I'm getting there. Micronutrients. So there are minerals and vitamins. The best sources of minerals and vitamins are vegetables and fruits. Fruits have vitamins. Vegetables have most of the minerals. But minerals, again, una branch hapo, sababu hivi, una water soluble na fat soluble. I'm trying to explain my nutrition in 10 minutes. The reason why we tell you cook vegetables for a very few minutes and without water and without some oil is because water soluble and fat soluble. If you put a lot of water, you will lose most of the nutrients because they will go to the water. Gadufu, we love gadufu. And Kikuyu land, we love gadufu. But gadufu is good, it's not bad. But if you cooking your veggies with gadufu, you are losing out on the water soluble nutrients. Munashika? Mboga shikaru huona dufu. Noto maguta na gitunguru unakoroga as far as ishiki sufuria unakoroga tena. Sawa. So that you get both the water soluble and the fat soluble. Also, these ones, they don't love too much heat. So there's no need for you to cook mboga for 30 minutes. 5-10 minutes, they are ready, unless they are very tough. And then you see, nutrition has a lot of things. Food processing starts in your kitchen. When you're catering, that's processing. When you mnaona processing, si mambo kubwa ya factory. Factory ni venye wanaifanya on a very large scale. But kukata, that's processing. You kata so that it cooks fast. And you see that mama who can cut the smallest strips, their food cooks very fast. Like our kibandas. Their veggies will cook very fast. Umetoka kwa minerals. Sasa tuende kwa vitamins. Vitamins, but then there are very few vitamin deficiencies. You know why? Our salt is iodized. Okay, that's a mineral. But you find our flours right now, all our flours, it's a requirement by KEBS and the policy makers up there. They require all the flours to be fortified with what? Vitamins, all the 9 essential vitamins, but there are so many vitamins. But they put all the fat soluble ones. So what they don't put is A, DEC, D, E, and K. Those ones they are not put. But all the other 9, all the B vitamins will be put. I think all the B vitamins, because there are so many, they will put all the other than the fat soluble ones. Because this fat soluble, you can easily get them from food. Vitamin A from carrots and all the colored vegetables, You can get D from the sun and from
If you lack it from the sun, there's some chemical processes that will enable you to get vitamin D. But mostly you get it from the sun. Then E is readily available in most foods. Then K is also readily available in most foods. K is the one, if you have someone with anemia, tell them to eat vitamin K. Yeah, finished. My nutrition is done. Macronutrients reduce at your age. Micronutrients increase. Just that. That's why you have all these products, because these ones are increasing your micronutrients. And then when you are consuming them, some you consume raw. Like the hibiscus, we just put the leaves, then I infuse my salad, nakunywa. Chamomile, the same. All these things you see out here, the same. You just put them in water, they infuse. Yeah? The fruits, you just eat it raw. So most foods should be eaten raw. If not raw, you cook them very slightly and you eat them with the right things. Yeah? There's something else, the omega fats from fish. Omegas are also available in something like flax seeds. All these seeds, most of them will have the oils that we need. That's why you have sunflower oil, and we have sunflower seeds. We see them here. We have black seed oil, we have black seed seed. The seed, we have anything that is derived from a plant. If it's an oil, you know there's a seed, because the oil comes from the seed. That's a fruit, but the fruit has a seed. Remember, the avocado has a seed. It's a lot of things that go into it, but there are some if a fruit has a seed inside it, you can derive a lot of things from it. I think I'm done. Questions? Let me pick 1, 2, 3. Okay, we have also learned about the micronutrients the plants need. If what we plant does not have all those things, does it mean that what we produce does? Yeah. Yeah, it does mean that. Yeah. Which you let me get what you're asking. Yeah. You're asking that if we grow as a plant without that is struggling because it has no potassium, it has no NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. When you consume it, you also lack those things, and that's why you get arthritis. What is arthritis? It's the body saying, "Hey, you're not giving me calcium, but it's not available. It's say bioavailability, so I'll take it from the bones and the teeth and anything else where it is stored." Micronutrients are not stored very well in the body. Micronutrients are not stored very well. When they are lacking, they are pulled from wherever they are. They don't get stored in large quantities because you see they are micro. Yeah. So that's why you develop the problems. Essentially, they are exhibited zinakuwa increased, but our zonal climatic conditions are buried. So you feel a lot of pain because now your arthritis is another disease by itself. We have weighing machines, blood pressure. I think we might have a blood sugar kit, but I don't do blood sugar in such activities. But weight and blood pressure and your waist circumference ili uone kwenye umekula chakula ya watoto wa Samburu. That's a good question. Now, that's the other thing. You guys don't pay nutritionists, but you suffer. You suffer because you don't pay us. You'll pay a cardiologist, a pediatrician, do what and what and what and what. You forget the one who has the actual solution. I'm glad people from Mogoga are here because I've opened an office in Shura. And you guys have still not come. Of course, I've not been available because like now I'm here, I'm not there. But anyway, you know, there's a lot of information out here. There's a lot of information. She's asking about avocado oil and the quantities that should be consumed. And eggs. And the avocado itself. You see, most of the information out here is addressing a sick person. Is addressing a... The reason why quantities are like me, I've said reduce. Why we manage quantities, portion sizes, is because if you have hypertension, you can't consume avocado oil. You shouldn't consume it in large quantities. Yes, it will help clear bad cholesterol, but it's also not very good for your body.
because if you have hypertension, it means you have too much cholesterol already stored in your body. So maybe you get a dosage, but the other problem is we taking information without knowing who was the intended audience and what is the source. Because the source is also another big problem. You all should use wisdom when you look. Try and look, nani ametuma hii video? Where did it come from? And why? Why? Because there are lots of two emotions that people want to incite. Mara component tatu. Ya kwanza huwa tunasoma mafunzo ya kupanga pesa zetu, inaitwa financial education. Umeandika hiyo? Namba 2, tunakufunza kuendeleza biashara ama vile unaweza pangia biashara yako. Hiyo inaitwa entrepreneurship education. Na mafunzo ya 3, tunakufunza kutumia mitandao kwa biashara, inaitwa digital literacy. Tuko pamoja? Haya, watu wanaandika ama tuko pamoja? So hiyo ndio mafunzo ambayo huwa tunafunza, na huwa tunawapigia simu, tunapigia customers simu, tunakupigia simu, tunakwambia mafunzo iko kama hapa Mugumo Tree, tumeweka hapa, mafunzo iko hapa, so wewe unakuja tu. What do we have for farmers? My colleague will tell you what we have for farmers. Si tumesoma about soil, tumesoma about nini? Animal health. Animal health, nini ingine tumesoma? Tumesoma mambo mingi. Now, wakati uko na hii ng'ombe moja, imezaa ingine, umeanza kutafuta how vile unaweza endeleza ikuwe biashara. Isikuwe tu ile ya kutoa maziwa unakunywa ama unapeleka kidogo unatosheka na hiyo. Si tumesema tunataka ku create more employment and more wealth. Yes. So you come and we support you. Alafu na product zetu za agriculture huwa they are different. Kwa sababu mkulima mwenye analima mboga si the same na mwenye analisha ng'ombe, si ndio? Na si the same na mwenye anafuga kuku. Watu wote ni tofauti. So we have different product for every farmer. So my colleague there, Grace, anakuja wasalimia and then you tell them about your product and then that will be. So any wakati by the way kuna form inazunguka hivi you can sign. Hiyo ni ya kumaanisha before training ama nilikuja hapa mliniona, mlisikia sauti. Yes. And in case of any question, anything, tuko hapa. Yes? Yes, mambo ya loan. Let me show you something before Grace aongee kidogo. Nilikuwa nimebeba hii the topics zenye huwa tunafunza, but since we don't have much time, I'll just show you what we cover on financial education, and basically hapo sasa ndio tutaongelelea about loans. Kila mtu anaona kweli? Kila mtu anaona? Haya, kwa financial education huwa tunawafunza about budgeting. Kwa nini mnafaa kupanga pesa zenu ama mnafaa kupanga pesa aje? Alafu tunafanya budget ya kila mtu. Tunaweza fanya budget ya biashara ama budget ya nyumbani.
zinakuwa 2. And then tukifanya budget, when you do budget unapata 2 results. Unaweza pata umefanya budget ukakuwa na excess, na umefanya budget ukakuwa na haifiki na deficit. Ukifanya budget upate excess, tunapeleka wapi? Tunakuja second topic, savings and investment. Huwa tunapeleka hizo pesa wapi? Tunafanya nini? Tunapeleka banki, zingine tuna save, tuna invest, tunanunua mashamba. So sisi tutakuja tukufundishe ni wapi una invest, kwa nini unafaa kuinvest, so that pia usiende kuinvest mahali alafu pia tunakuonyesha so many ways of investing or how you can save. Haya, budget yako ulifanya ukapata deficit, tunakuonyesha about nini? Debt management. Usikuwe wa kwenda kukopa huko, umekopa hapa, umekopa pale. Tunakuonyesha how do you manage your debts. Kama ni loan unataka kuaccess, una access wapi? Una access aje? Kuna terms, unajua interest unafaa kulipa nini, unajua period yenye unafaa kulipa, all that tutakava debt management. Financial services nayo tunasoma about the financial services zenye Equity Bank iko nayo for customers to consume. Una consume gani? Wale wako members, tuko na Equity Line. Hiyo si ni kama uko na banki yako kwa mkono? Yes, when uko na Equity Line. Online kuna wengine wako na apps, mobile app, Equity, all that. Hiyo ndio tunasoma about the financial services. Namba ya mwisho ni insurance. Wakati umefuka kuku, zinakuja zinachafuliwa na ugonjwa. What happens? Tunaanza kulia, si ndio? Kama ulikuwa umewekea insurance, you just rise again, ni kama hakuna kitu imefanyika, si ndio? So we come, tunakuonyesha all the products za insurance zenye tuko nazo za wakulima, zenye unaweza consume as a customer. Niwaonyeshe hizo zingine za components zingine za vile tunapangia biashara in number 2. Tukishasoma about financial education, kuna hiyo topic nyingine tunasoma, hiyo component nyingine tunasomea ya kupanga biashara, masomo ya biashara, na inaitwa entrepreneurship education. Nayo tunakava 6 topics. So kwa masomo ya biashara nayo tunafunza kitu ya kwanza, marketing. Kwa nini huwa tuna market, ama ni wapi tunaweza market, and tunakufundisha sana what is marketing kwa masomo ya biashara. Number 2, record keeping. Si nimesikia watu wakisema tunaweka record. Ukienda kuuza maziwa si uko na record. So wakati ambapo unakuja bank, tunatuambia unauza maziwa inatoshana hivi ndivyo huwa unalipwa, tunakuulizanga record iko wapi, so that tuone kama hivyo unasema ni ukweli. So record ni muhimu sana, tunakuonyesha the kind of record unafaa kuweka record aje, na ni record gani unaweka, na kwa nini unafaa kuweka hizo record. Number 3, costing. Si unajua kuna vitu twingi sana huwa tunatoa kwa pesa kwa biashara. Yes. All those costs tunaangalia ni cost gani. Huwa tunajilipa ama pesa ni yetu. Ukienda ukiuza maziwa, ukienda ukifanya nini, pesa ni yetu. Mabaki ndio yetu. Yes, so tunaangalia about hizo all those costs, kama hata unatoa labor cost hapo.
Buying and stock control. Wale ambao tuko na shop, we'll talk about that. Na usiku unauza hakuna. Planning for your business. Ni plani gani ambazo ziko zenye unaweza pangia biashara yako? We talk about all those plans. Ni plani gani unaweka za biashara na unafaa kuziweka aje? We talk about planning for your business. People and productivity. Sisi tumeajiri watu. Yes, how do we treat them? How do we relate with them? We talk about that. Na ya mwisho is digital literacy. Na sasa mimi wanafunza digital literacy. Digital literacy huwa tunasoma kwa nini tunafaa kuweka biashara zetu kwa mitandao. Why? Tunaelimishana why. Ama tunataka kukaa huko nyuma bado. Siku hizi sinaona unaweza ita daktari wa ng'ombe kwa mtandao. Yes. Kwa nini tunafaa kudigitize biashara? Topic ya pili ni e-marketing. E-marketing tunasoma nini? Ni platform gani unaweza tumia kama mwanabiashara ama mkulima? Ni platform gani unaweza tumia kujulisha wale wengine mboga zako ziko sawa? Tunasoma about Facebook, WhatsApp. Gani zingine tunajua? Yes, Instagram, Twitter, TikTok, website, all those. Hii record. Sisi tumejua kuweka record na mkono hivi. Sasa tunaweka record kwa mtandao. Sawa? Hiyo ndio inaitwa e-record. E-payments. Wakati mtu anakuja kukununulia maziwa, anakulipa aje? Tunatumia M-Pesa, cash. Tunakuonyesha kutumia 247 paybill ya Equity. Pesa yako inaingia kwa account. Yes, ama till. Number 5, tunasoma about e-government services. Wakati nilianza, I think nilisahau kusema pia tumepartner na Government of Kenya, wanatupea ruhusa ya kutoa hii masomo. So, kwa under number 5, tunasoma ni mitandao gani tunaweza tumia to access services za government bila kuenda kwa ofisi yao. So tunafundishana all the services zenye unaweza access bila kuenda kwa ofisi ya serikali. Na namba ya mwisho tunasoma emerging trends. Nini imetokea mpya yenye wewe kama mwanabiashara ama mkulima unaweza adopt kwa biashara. Haya, mimi nimemaliza. Kuna swali? Hiyo masomo na ni free, ni muhimu. Inakusaidia kufanya nini? Kupanga. Kupangia pesa. Ni vizuri kupangia pesa. Hata ukiwa mkulima. Si tunaita agribusiness. Yes, if kama ni agribusiness uko kwa biashara. Fanya ukulima wako ikue biashara. Because ikikuwa